A takbir. That's where you come. Okay, she is from Ansaruddin. Jama'a aka fara mata. Shukura Ansaruddin Shukura. Shi yasa na san wayanda ke daga iyayen ku na wani makaranta tabbatar ana ba su irin tarbiyya haka. Yau muna cikin wani zamani wani lokacin ka samu za ka karanta Qur'ani maza kawai ka karatu Qur'ani. Bi ma'ana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu daga tarbiyyar da yaran mu an yi musulunci. Na san da iyaye da suke suna murna yau ta sauki haka ta yi karatun Qur'ani. Kowa na fata a wayi gari kana da namiji ne kana da diya mace ta iya ta yi karatun Qur'ani amma ya fara da gida mu tabbatar haka sun je makaranta an gwada musu mu tabbatar sun zo gida sun samu dama su yi kokoyo ko su yi kokoyo da abin da aka gwada musu daga makaranta. My name is Abdulhamid Isa. Next, we will just call on Madam Ali Akim to give us the introduction of the chairman. Ya kamata in za a yi zama haka a samu gabanin mu kawo wanda zai zama shugaba ko wanda zai zama ya tuka motar yau wanda zai jagora wanda zama ya kamata mu sa wanga zaman mu cikin Qur'ani doki komai mu ba Allah shi sa ya kamata mu soma da addu'a za mu kira Malam Hakim ya zo ya mana addu'a shi mu soma. Malam Hakim kai hakuri ka zo kusa. Malam Hakim ya hakuri ka zo kusa ka bude mana wanga zama da addu'a. A takbir. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. wannan zama Allah ya kara tabbatar mana da alkhairi. Sarakuna sun shirya wannan zama ne domin haɗin kan musulmai na Ghana baki daya. Ubangiji ta Allah ya shiga cikin lamarin su. Allah ya ƙara mana zumunci da kuma haɗin kai. Duk jama'a da suke hanya ubangiji ta Allah ya tsawon su lafiya. Bukatu kowa ne bari da wannan zama ubangiji ta Allah ya sa albarka. Allah ya gyara dukkan lamuran. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الفاتحة صلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. A takbir. Godiya muke muna da manyan mutane tare da mu sarakai da dama na daga shi sa zan ba dan wana dama ya bada jama'a su san duk wayar da ke tare da mu. Shehu na akwai Allah. Na gode da uwa. Ina jin wannan zama mu duka mun san abin da yake na tara shi ne na kaddamar da wato yaren Hausa da ake yi duniya. To Allah ya kawo mu wani shekara na ji mun gayyaci ainihin manyan sarakuna waɗanda yake sun amsa kira. Farko ne muna muku sannunku da zuwa da amsa wannan kira.
na tare da mu wato sarki mai martaba wanda zangonnin kasashen akumaji baki daya suke karkashinsa, wanda yake babanmu ne, yayanmu ne, abin alfaharinmu ne, mu mutanen zango. Shine sarki Alhaji Muhammad Lawal Garbe, wanda yake sarkin zango tuta a Bazokai, kuma shine faramci na kasar akumaji Greater Accra baki daya, yana nan tare da mu. Haka zalika muna tare da kaninsa kuma ɗansa wanda yake yanzu shi ke traininsa, wato sarkin Nasarawa Freedom Jami'in Ango, wanda aka fi sani da sarki Alhaji Ulu, yana nan tare da mu. Muna tare da mai girma mai martaba wanda yake zangon Russia kaf, yana hannunsa, ɗan jarida ne, malami ne, almajiri ne. Na ce zan kira martabobi shi mun kai gobe da safe ba mu tashi nan ba. Shine Alhaji Hashiru Tikeni, yana nan tare da sarkin Russia Emete Zumbi kenan. Sa'an nan muna tare da na gode ya a farko mai zangonin akumaci baki daya Alhaji Muhammad Lawal Garbe yana nan tare da mu. A tabbir muna tare da mai Nasarawa Freedom sarki Jamilu Ango, yana tare da mu. Muna tare da ɗan jarida Alhaji Tikeni Hashir, sarkin zangon gwamnatin Russia ke Najeriya. Muna tare da Alhaji Suraju Umar, wanda yake sarkin Hausawa na West, yana nan tare da. Muna tare da Alhaji Idris Abdulkadir, wato ya yi tattaki tun daga garin Ejura ya amsa wannan kira. Muna godiya sarkin gobe na Ejura kenan, yana nan tare da. Har yau muna tare da Alhaji Muhammad Sanusi, wanda yake sarkin Hausawa na ajin Kodogu, shi ma yana nan tare da. Muna tare da Alhaji Nuhu Agari, wanda yake sarkin Tamashek na Arawa su tare. Muna tare da sarki Ibrahim Hussein, wanda yake WO ne, tsohon soja ne, insha Allah, shi ke da zango a kwatima baki daya, yana tare da wani. Har wa yau muna tare da sarki Sumanu Ahmadu, wato sardauna na zabarbawan Ghana, yana tare da muna tare da Alhaji Nuruddin Shadu, wato sarkin samari kenan na Nufawa, yana nan tare da muna tare da sarki Ridwanullah Ibrahim, sarkin Hausawa na Oyarifa, yana da tare. Sa'an muna tare da babanmu, abin alfaharinmu, da duk wani nadi in za a yi da zarar fuskar shi ya bayyana wurin toka na shi ne mai martaba Alhaji Imrana Figa Ango, sarkin Kwashima, yana da tare. Muna tare da ɗan uwansa amininsa wanda yake kakarsa malami ne, limami ne, babansa ma limami ne. Shi sai bar limanci ya kama sarauta, amma malami ne, kuma hawa yau limancin yana a gidansu. Shi ne wato sarki Ridwanullah Abbas, wanda yake shi ne kuma ni fadama, sarkin fadama baki daya. Mun gode da zuwan ku, Allah ubangiji ya saka da alheri. Muna tare da sarkin samari na Kolomi, wato Tanko Sakibu, yana nan tare da mu. Har wa yau ne muna tare da Alhaji Umar Albari, wazirin Alhaji Umar Albiri, wato waziri na zabarbawan Kumasi baki daya. Mun gode da zuwa, ya yi tattaki tun daga garin Kumasi
ya zo nan Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Muna tare da Alhaji Mubarak Shado wato Galadima na Nufawa baki daya Greater Accra yana nan tare da mu. Sa'ilin nan muna tare da Alhaji Yusuf Said Lari Galadima na Gurmawa Jidda yana nan tare da mu. Sa'annan muna tare da Alhaji Abubakar Ilyas Galadiman Yadiga na Ashama baki daya shi ma yana nan tare da mu. Muna tare da Alhaji Umar Yusuf na Bankigo kuma shi ne Galadima na Yadiga baki daya Greater Accra yana nan tare da mu. Sa'ilin nan muna tare da wato Sardauna na Habo baki daya Alhaji Haruna Siri yana nan tare da mu. Sannan muna tare da Yarima na birnin Nima wato Hausawan Nima kenan. Yarima Mudassir Sale mayaki yana nan tare da mu. Ina cikanci lokaci zan komo bisa nan zan tsaya ya so dan uwana ya ci gaba da aiki in na samu sauran sunannakin ainihin sarakai da wato fadawa da wakilai zan zo ayyana. Kisa wanda bai ji sunan shi ba don Allah a yi haƙuri ba mun bar ku da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you very much for the idea. Kamar da ya gabata zuwa anjuma zai sake dawowa, akwai wasu yanzu mun rubuta su sai hakuri za mu rubuta mutum su kowa cikin gwamnati da muke yi. Hausa Day rana na Hausawa insha Allah yana hanya yana zuwa, amma cikin bikin da muka tara ko muka shirya za mu yi shi muke yi yau haka. Bangare na farko lectures da muka soma, na biyu ke da muka soma, shi sa yau za mu sake yin wannan, amma kan mu wannan ya kamata mu samu chairman of the occasion. But then before the chairman of the occasion, we need to introduce wasu manyan mutanen da muka gayyace su suna tare da mu yanzu haka, akwai kujerarsu mun kira su su yi hakuri su sauna sa idan bamu wani ne wanda zai jagora wanda zama. Na farko muna da baban yayanmu, babanmu, kakanmu, masoyinmu, babban manyan sojoji, manyan polisai, shi da su gana haraka amma shi babban polisi. Yau misali shi a cikin gida na cikin makamta na makayace su shi ne COP Alhaji Muhammad Suraj, Director General of Operations, Ghana Police Service. Atabir! COP, please, we'll be very happy if you join us on the high table to take your official seats. Assalamu alaikum masu wannan taro yau. Sunana Salma Dawo, yan jarida ce, ina aiki da Ibrahim. Duk da dai yau na celebrating ranar yaren Hausa, ni ba Hausa ba ce, amma na adopt language din kuma ina amfani da shi sai kuma ina da amfani da yake a cikin rayuwa na yasa ba a san tina as ba Hausa ne da ya introduce manyan mutane da za su zo su za mu tattauna yau shirin kenan wani na farko da za mu ba kokarin da abokin aiki na ya aji na farko muna tare da COP Alhaji Suraj Hussein Mohammed, shi ne Director General in charge of National Patrol Department NDP na 'yan sanda, rundunar 'yan sanda
dai mun san yayi karatu sosai yana da master's degree MSc Honors kuma daga John J. College of Criminal Justice da kuma City University of New York a kasar Amurka kenan da kuma master's degree MSc Honors in Development Planning Management daga babban jami'a kuma Improvement University kenan University. Haka kuma yana da bachelor degree Department of Geography the Resource Development daga University of Ghana jami'ar Ghana kenan. Da kuma yana da postgraduate diploma daga Universitat Dortmund da kasar Germany kuma a special postgraduate certificate in public administration daga GIMPA. Duka ne to climax shi education pursuit din shi yana da kuma wani commission certificate into senior officers corps of the Ghana Police College Accra kuma yana da several managerial positions a cikin rundunar 'yan sandan Ghana kenan da ya hada da Director General National Patrol Department NPD, Director General Operations, Senior Police Liaison Officer DPO, da kuma Director of Operations Police Headquarters. To mention a few, bai muka ce za mu saya mu kira duka abin da yake da shi mun bata lokaci sosai kuma dole ne a bashi wayannan lokaci. Mun san dai married man ne yana da mata da yara shi hudu kuma part-time livestock farmer ne wata yana aikin goma. So why often shi abin da yake sani ne reading, listening to high life music. Tafawa shi COP Alhaji Suraju presidential spokesperson, the 2017 January to August 2018, she's the cabinet minister. So in a still Kangaba Alamorin government together. Dr. Abdul Hamid Maria initiated and implemented a number of significant reforms. I am CEO now NPA. So I would want this and never look at the language. That's what I can look at. I talk about Dr. Abdul Hamid next guest Hajia Jamila to Ibrahim. It's a seasoned accounting professional. It's an over 20 years ago.
accounting general department kuma ta engage in wasu advocacy da kuma civil activism kuma mun san ta yi aiki da Ghana Post account assistant daga 2000 zuwa 2004 kuma tana da aiki da kuma land and natural resources daga 2004 zuwa 2017 haka kuma ta yi aiki da ministry na women and social affairs daga 2017 zuwa 2020 bayan haka kuma ta koma wato ministry of tourism and creative arts duk da aikin ne accounting ne ta yi da wurin sannan kuma 2020 har zuwa 2024 sai wannan aikin haka ne ita ce wato CEO na Northern Development Authority NDA Hajjar Jamila na kiran ki zauna. Chief Brahman Affairs, kuma the first headman of the Islamic community a nan birnin Accra. Ya yi early education din shi daga Yanki kuma da Ghana Secondary School duka a Tamale bayan kuma da ya feda ya je Ghana Institute of Journalism for wato makarantun karatun jami'ar sa da yake da tertiary education. Mun san yana da kusan shekaru 30 da ya aiki a newspaper jarida kenan journalism daga nan Ghana har zuwa Nigeria gaba da kuma shi ne kuma immediate past director of communication na Ghana High Board da kuma chairman na board of directors na New Oil Company Alhaji Gwamnati Kasuwa. For now, we are waiting to see if they can so my name is so far as those who introduced them so my name is as well. Thank you very much, Brigadier Salma Ahmed. Muna son je hutu kaɗan, cikin hutun ya kamata mu samu tarudan da ke naga wata bauya Allah. Ina so ita kai naga ta kira sunanta ta faɗi mana abin da ta shirya mana. Wannan hutu aka zai yi shi, ban yi wanda zan bar ta so su yi sauran da ba daya. The poetry time is now, so we are ready. Let's see the small person for now. So the lady should please join us. And where's the lady? Oh, it's my brother doing it. I thought it's one of the beautiful ladies because she will come later to the camera. My brother, you're welcome. Mun tattaru a matattara ɗaya da maɗauri ɗaya kan sai tsintsiya tabbaki ɗaya ga kalawan dabo ga zazzagawan zazzau ga yammacin balewa ga azarawa da arawa da rufawa da kurbayawa ga kasirawa da gobirawa kai har da fulani da shirya da barbarawa masu alkur'ani ga sabbatawa da rawani a yau ne muke tambayan kanmu ina muka dusa a ina muka ga mafaka da gwagwarmayan da muka biyo da kogi da rafuka muka tsallako da kurmin daji da muka kafa bukkoki don mutane kai mu kallon haske wannan rana. Kawaici ba shi ne aminci ba, aminci ita ce kaunar da muke wa juna, da haka ne aka san mu, da haka ne aka san al'adunmu, don haka wannan lokaci ta wuce. Ina yin tudun matan fada, ina yin tungan malam, ina yin tungan kada masu alfahari da baki gani, ina mutan kasuwan garba masu alfahari da babban gari, ayya ga nima tumbin giwa
ga alhamdu zaurin musulmi, ga albarka da yalwa, ga hugga makiyayin shanu, ga yan fadama daular limamai. Ina yanda kuma ga zangon tuta da zangon abdulkadir, ina hausawan kumashi masu zinari, ga gombawa hausawan kasar tabari, ina walawa mutanwa ga mutan sakunde yan takuraki, ina ankarawa masoya hausawa gane kan baki daya zangon hausawa. Daga buri zuwa tabbashi kabilar hausa ta yadu, daga lungu zuwa sako, daga yawon fatauci zuwa zamayen kasa. Hakikan da mu ne kabilar asar ke bugun kirji, kusasawa suka samu suna daga gare mu, gwanjawa suka yi fataucin goro da mu. Daga gare mu ne dakarun gane suka yi fice a wurin tsaro, hattakin su ya zamo kullun shiri. Idan ka zo daga gare su sai su tambaya kaka sunanka. Asalin hausa jaruntaka, asalin hausa kyautatawa, asalin hausa amintarwa, asalin hausa faɗaɗawa. Daga taskar jarumai ne Allah ya halicce mu, matayenmu kamar maza, mazajenmu kamar cikdanne. Aminatu rumfu daga gare mu take, Usman ɗan Hodiyo tsotson mu ne. Allah ya amintar da mu, Allah ya daraja mu, Allah ya azurta mu da ilimi da fasaha da kwarjini da basira da dukiya da jama'a. Shi yasa muke tare kai ba don nuna isa ba, don mu kyautata mu duk wanda ke tare da mu. Mun share duk taskar kabilanci, mun goge duk bayan zarran makirci, mun tsere wa duk bala'i don kasancewa mu baki daya. Hausa ita ce soyayya, Hausa ita ce kyautatawa, Hausa ita ce sani ya kamata. Shi yasa a zangon Hausa babu bahaushe, babu bakwari, babu ba hankali, babu aigai, babu asanti, babu da gombe, babu kusasi, babu mafusi. Babu wani kabila sai soyayya ta cikin yare daya na son juna. Shi yasa muka ajiye bambancin kabila, muka ajiye mashi da takubba, muka ajiye rayukanmu a bakin takobi don mu garanar da duniya duk baki daya ta zamo dari salami. Ba mu fatan bala'i ga kowa sai farin ciki, duniya ta shaida Allah ya tabbatar. Ba za mu gaza ba, ba za mu ja da baya ba, in ma an ci galaba a kanmu sai mun dage har sai mu yi nasara. Allah cikin alƙur'ani mai girma yana cewa kada mu ji tsoro, idan muka bi umarninsa da al'adun masu albarka za mu yi nasara ba da takobi ba. Za mu hau duk wani tudu mai tsawo, za mu tsallaka duk wani gadon da ya buwaye mu. Idan muka yi nasara, hakikan mun bi umarnin Allah da Annabi, hakikan mun kasance Hausawa wanda suka yada aminci da zaman lafiya. Mun ga guguwa, mun ga tashin hankali, mun ga aminci, mun ga farin ciki, amma bai sa mun kaucewa hanyar mu ba, don daga Allah muka dogara. A yayin da muke hangen gobe, duniya ta kura idanunta a kanmu. A wannan lokaci ne na nuna mutuntaka, a wannan lokaci ne na bugun kirjin zama bahaushe, don rike amanar da kakanni suka bar mana. Kunci za ta zo, annoba za ta kai gare mu, gobara za ta addabe mu, amma ba abin da zai iya karya mana zuciya ya samu kaucewa hanyar mu. Kaka bala'i zai nasara a kanmu, ba za mu koma baya ba, ba za mu ji tsoro ba. Gaba muka yi, gaba muka yi, gaba muka yi. Ba kudu ba arewa, babu gabas babu yamma, sai gaba inda muka dosa, don mu isar da amana da kakanni suka bar mana zuwa ga manyan gobe. Idan muka dage, idan muka tashi, idan muka bi hanya, za mu kai inda muke hange. Idan wannan rana ta kai, za mu fito ba da tsoro ba, za mu iso gaban duniya, za mu jagoranci duniya zuwa ga basira. Hausa mu duka mun zama daya.
shirya na so ya samu ya print on a copy now. I put on Hausa Day page, one of the page. Kuma wannan kowa ya samu ya amfani da shi. Please, ana kare kiyaye ka. Godiya muke. Manyan baki suna tare da mu. Thank you very much. Thank you very much. We are currently live on Town Media, on Facebook and YouTube. Signing Kuma, we are on Adult TV. We thank Metro TV as well as UTV and Hafiz TV. Okay. GTV is also here. We say a very big thank you to all the media houses. I'll get to the other parts and acknowledge all the media houses. Muna tare da uwanmu, sistermu, kowane lokaci aka gayyace ta wani bukata ana samun ta wurin. An haife ta kwana 31 cikin watan Mai shekara 1970 sorry, in Accra, Ghana. That's ita ne Hajiya Rose, tana da ke da MBA cikin supply chain management and at Chimpa ta samu wannan. Sa'ilin kuma tana da Bachelor of Science cikin entrepreneurship daga Chimpa na. Sa'ilin kuma tana da diploma in marketing. Banda wannan gabanin wannan tana da degrees da dama, ta yi aiki da companies da ke manufacture, sannan kuma she's a sales officer shekara 2 ta yi wannan aiki. Sannan kuma ta yi aiki da Victoria's Pharmaceutical Company. Farko da ta je wurin da ita marketing officer ne, kan wannan aikin ta ya gwada aka kai ta gaba ta zama franchise manager. She became an entrepreneur as an independent distributor for the company. Ta zo ta kasance ita kadai ake ba ta dama ta yi amfani da kayan company na motos ba mutanen da ke bukatar shi. Sa'ilin kuma banda wannan tana da matsayi da damar da ta karanta ta yi a cikin aikinta cikin supply chain manager na. She's a supply chain of pharmaceutical industry. She's both in supply of retail and wholesale of pharmaceutical products. Lamarin pharmaceutical da tana wurin da sa'ilin kuma ita ne chief executive officer na MC Ventures. Sa'ilin kuma ita ne deputy director of Muslim Family Counseling Services, MFCS kenan, and tana karantar daga Accra Technical University, ita lecturer kenan. Sa'ilin kuma tana kan board da dama da aka award su aka kaji su karanci ga National Commission on Culture, tana kan board da sa'ilin kuma International Youth Network for United Nations Security Council Resolution 2250. Hajiya ita shugaba ne ko president na Greater Accra Wangara Moso. Sa'ilin kuma ita ne second vice president na Ghana Muslim Ladies Association. Sannan kuma ita ex official member ne na Federation of Muslim Ladies Association former kenan. Ta yi aure tana da yara 3. Hajiya godiya kuke. She is the best of Hajiya Adiza Baba Isa. Atabi! Muna tare da babanmu, masoyinmu, in ka je ofisin shi, in kana so ka gan shi nan da nan. In ka je ofisin shi nan da nan ka gan shi. Don yana nan for the youth. He is there for everybody. So we have him in our midst, and he's one of our special guests for today. Honorable Alhaji Ben Abdallah Banda is a Ghanaian and a legal practitioner, which lawyer and a politician. Shekaru Ashirin Dabaya. Yagama school shi daga Domina, I can tell STHS. Daga office kenan, yayi O-level shi wurin kuma daga wurin yana da A-level shi ko ya samu A-level shi daga Prempeh College. He attained his LLB from the University of Ghana, Legon, in 1998 and got admission into the Ghana School of Law in the year 2000. He was called to the bar and has since dedicated himself
to the studies of humanity. Between 2009 and 2021, Honorable Ben Abdullah Banda, Esquire, served as a Member of Parliament for the Offensive South constituency in the Ashanti region of Ghana for 3 terms. He was the chairman of the Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs Committee. He was also the Judicial Committee chairman and the chairman of the Muslim Caucus in the 7th Parliament of Ghana from January 2017 until January 2021. On January 7, 2021, Honorable Ben Abdullah Banda Esquire was appointed as the Presidential Coordinator by His Excellency, the former President Nana Addo Akufo-Addo, to head the Zongo and Inner City Development Secretariat at the Presidency. He was again appointed in February 2023 as Chairman of the High Court of Ghana, where he served until the change of government in January 2025. He holds a Master of Science degree in International Politics and Defense, as well as a Master of Laws in Natural Resources Law. He is also the founder of the law firm Banda Law Consults. Ladies and gentlemen, this is the man, Honorable Alhaji Ben Abdullah Banda. Atabi, Mujamiki, Honorable Satazwa. Muna da sarakai da dama, muna da wasu mutane kamata babbar jama'a su san su kita muna da yaki na kusa yanzu ya fara magana wasu da kenan sai ya ci gaba da bikin. We are live on Bright Town Media on YouTube and Facebook. And we say a very big thank you to all the media houses, Adult TV, Metro TV, Baina TV, Hafiz TV, UTV, and GBC or Ghana Broadcasting or GTV. We say a very big thank you to all of you. And Ghana Police TV. Yes, Ghana Police TV is also here. We say a very big thank you. We are okay. Sarauta ya shirya sai so yi welcome. To irin zama da kamata ne mu samu wanda zai karbe mu mun zo an gayyace mu ba zo ya kamata wanda ya karbe mu. Okay. Sarki mai martaba Alhaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina cikin lokaci ya da shi ne sosai, amma akwai da nufi da ya sa ban tafiyar da al'amarin kan lokaci. Guest speaker a shekara ya zafi da kyawun da ɗauke shi sun bake cikin traffic. Shi yasa ma muna yi wanda wasu da mu ci gaba da aiki idan suka zo shi mu shigar da su inda aka kai kawai shi mu shigar da su shi mu ci gaba da aiki. Na gama mun gode wani da hakuri da muna roƙa ko muna tabbatar da cewa za a ci gaba da program amma idan suka zo shi mu shigar da su inda aka kai. My dear brothers and sisters, there's been a little delay. Our guest speaker and the chairman of the occasion, because I've been trying to but we will however online. And then when he gets here, we fix them appropriately. Thank you very much for your kindness. Thank you very much. Sarauta ana kiyaye ka. Lokaci ya kai mu kira first speaker. Okay. Okay. We need to have the welcome address, and to do that is our sister Hajia
fashion. In dai kana batun a yi maka dinki hankalin ka ya kwanta namiji na mace duniya duka baki daya tana nan wurin. And she is one woman I respect a lot. Jama'a za mu gayyace sister mu Hajiya Zaria Carson. That is the CEO of Zaki Clothing. Jama'a ta mabata. Hausa brothers and sisters, and my integral connection, the Zongo community, and fellow Ghanaians. Today, we gather to celebrate yet another World Hausa Day, a momentous occasion instituted some 7 years ago to recognize and celebrate the significant contributions of the Hausa community to the political, socio-economic development of our great nation, Ghana. And the task ahead of us to tackle and continue to be relevant to humanity, Mutunchi. The Hausa people have a rich history in Ghana, dating back centuries. Our ancestors played pivotal roles in shaping the spiritual, military, economic, cultural, and social fabric of our society. From trade and commerce to cultural exchange and integration, the Hausa community has been an integral part of Ghana's growth and development. As we celebrate this day, we acknowledge the resilient entrepreneurial spirit and community-driven approach that define the Hausa people. Their contributions to Ghana's economic landscape, particularly in the areas of scholarship, trade, commerce, and industry, have been invaluable. However, our celebration today is not just about recognizing the past achievements of the Hausa community. It's also about embracing our shared future and potential for collaboration, cooperation, and community building with other groups to build a stronger, more prosperous Ghana, overcoming the challenges that divide us needlessly. As we look to the future, we recognize that our diversity is a strength, not a weakness. Our difference should strengthen, enrich, and make us great in diversity. The Hausa community, with its rich cultural heritage and entrepreneurial spirit, serves a pivot for collaboration and cooperation with other groups to drive economic growth, promote social cohesion, and build a more inclusive society. Let us harness our collective potential, leverage our diverse skills and experiences, and work together to address challenges facing our nation. Let us build on our shared values of hard work, resilience, and community to create a brighter future for all Ghanaians, bearing in mind that the strong must care for the weak and vulnerable, such as the aged and persons with disability. The Quran injects us to do so. To our Hausa brothers and sisters, I say your contributions to Ghana's development are valued and appreciated. Continue to be ambassadors of peace, unity, and progress in our great union. To our fellow Ghanaians, I say, let us embrace the Hausa community spirit of entrepreneurship, resilience, and community-driven approach. Let us work together to build a Ghana that is more prosperous, more inclusive, and more just for all. Thank you, and may Allah bless us. Thank you very much. My brother, please, Shona, thank you. Okay, thank you very much. We need to start listening from our special guests.
zai ba mu amfani. Kamar aka gabata mai haƙuri na cikin gidan mawaƙilin jama zai zo da jama ba amma lokacin hali sai ya kamata ba na farko wanda zai ba mu amfani. To do this, I'll call on our brother and our father, our grandfather, an astute media practitioner with a lot of knowledge about growing up. Kowane lokaci ina ji sunan nan shin tambayi kaina bawan Allah daga na ya samu wannan amfani. That is the man I'm talking about. I will be joined by one of our very own Sheikh Yaya Amin zama mai wannan zama halifa na ƙasa baki daya Dr. Sheikh Yaya Amin, Allah ya kawo mana shi, muna marhaba, muna maka marhaba. Can you please, when you're now take our seats? Har wa yau kamar yadda muka muku alƙawari, a yi haƙuri a samu a zauna. A yi haƙuri a samu a zauna. Thank you very much. Now you can go ahead. Mun gode kwarai da gaske. Ina ji mun duka muka shigowar ainihin halifa na ƙasa baki daya wanda yake Dr. Sheikh Yaya Amin da national halifa kenan, Allah ya shigo mana da shi. Sheikh muna godiya da amsa wannan kira da yake kai. Kamar yadda muka muku alkawari za mu dawo da ci gaba da ambatan sauran wato sarakuna na gargajiya da yake sun amsa wannan gayyata. Muna tare da mai girma mai martaba wato sarki Alhaji Jibril Sisi, wanda yake shi ne sarki na Anya baki daya, sarki mai itace kenan. Allah ya kawo wanda shi ya gaishe ku da itacensa. Muna tare da wato hakimi na kaule ƙarƙashin masarautar na Hausawa birnin Ankara da kewaye, babanmu Alhaji Yusuf mai zango yana nan tare da wanda yake patron ne a cikin wannan tafiya da muke. Har wajen muna tare da Alhaji Sanusi Ahmad wanda yake shine waziri na birnin Ankara da kewaye, yana nan tare da mu. Gashi can baya sai mu ce to shi ke da malumar sauran. Muna tare da Alhaji Sidi Ali wato sarkin Hausawa na Alajo, yana nan tare da mu. Muna tare da Alhaji Abdulrahman Musa sarkin Nanti na Kintampo, shi ma ya yi tattaki tun daga Kintampo ya zo, Allah ya saka da alhaji. Muna tare da Alhaji Abubakar muna tare da Alhaji Abubakar Usman wato waziri na Fulani baki daya a Accra Sudu Baba, yana nan tare da mu. Sa'annan muna tare da Haruna Rashid dan Borno wato madaki na ainihin bari Ghana baki daya. Isa ina ji kame in dawo wurin mazan, akwai iyayenmu mata da yake ba mu damawa sai da su. In kun ga zama ya yi kyau,
to iyayenmu mata suna ɗaya daga cikin abin da ke bar zama ya kyau. Farko muna tare da wato babban yayanmu uwanmu Hajiya Shatu Inuwa Karki, wato uwar magajiya na birnin Ankara da kewaye, tana nan tare da mu. Muna tare da Hajiya Hajara Shado wanda yake ita ce queen mother na Nufawa a wato UK da Europe baki daya, tana nan tare da mu. Muna tare da Hajiya Rahmatu Bajiga wato waziriya kenan, Rahmatu Bajiga waziriya na Tashi Estate, ita ma tana nan tare da mu. Sa'annan muna tare da Hajiya Ayin Kaisa jakadiya na birnin Takuma, tana nan tare da mu. Sa'ilin nan muna tare da Hajiya Rahmatu Isa wanda yake kilisa na birnin Takuma, ita ma tana nan tare da mu. Muna tare da Hajiya Fati Muhammad na Anka wato magajiyar tudu matan fada, tana nan tare da mu. Za mu dawo insha Allah mu zo kuma mu bayyana da sauran magaji da sa wanda ba ji sunan da ba ko wanda bai ji sunan shi ba, to Allah ba mu kare ambata ba. Assalamu alaikum. Salam, godiya muke yi. Na ga mai gidana shi sa ya kamata a nuna shi Alhaji Baba Sharif na Maraba. Na san mutane da dama suna jin sunan wannan tasha, amma wanda su dewa yake behind it da dama masu shi ba isa. Alhaji muna maka maraba, Alhaji Baba Sharif, ya kuri muna son ga mai hakuri. Thank you very much. Na kira mai martaba sarkin samari Alhaji da kanshi ya zo ya curi sunan chairman. Sarauta Allah kiyaye ka. Distinguished guests, Khalifa, in your absence, fara program ainihi da aka mata a buɗe mana da addu'a mu zaɓi mana kujera, ma da yake lokaci ya shige sai muka fara program. Lokaci ya yi mun gode kwarai da haƙurin mu kuma muka yi wuri ya zaunu sosai. Na yi imani cewa za ku ji daɗin wanga taro da ake yi sosai. Na ji wanga abin alfahari ne cikin zango ne lectures tashi ɗauki ilimi sosai, ko kuma mu san ƙara tunasar da kanmu irin abin da community mu ke ciki. To ba da bacin lokaci ba, za mu zaɓi wata kujerar wannan zama kamar da protocol ya demand. Na san kowa ne na jin Hausa nan, ko akwai wanda ke ji ba na yi turanci saboda ke yaro. For the purposes of the media here, we would speak the Hausa language by interspersing with a little English. That's what I understand. The time has come for the program to start. As protocol demands, we've chosen a chair for this occasion. The chair is already here with us to introduce this person. He's a gentleman born in the 40s, known to many of us in the Zogo community, due mainly to his entrepreneurial exploits, his philanthropic works, and the socio-economic contributions he's giving to our local community. Jama'a waka kujera mu da muka zaba nan, dalilin da ya sa muka ɗauke shi shine sananne ne, uba ne, ba za mu ɗauke shi da magana da yawa ba, amma abin da mutum ke cewa successful businessman. Mutumin da community yake ya bayar da gudunmuwa sosai wurin ganin an zauna lafiya community, kuma wurin ganin an bayar da shawara, ingantaccen shawara ga
matasa da manya baki daya wuce successful businessman ne saboda in wasu mutum kafin a haife mun zo mun samu labarin irin aiki da yake mun ga iyaye da suna kiran shi alfus irin da tambaya menene alfus shi aka ce mana akwai wani project da aka yi daga Lagos babban project amma sai ko zuwa da shi na zuwa da wasu da shi ita da musamman amma ya zo mana cewa shi ne the biggest supplier of plywood in the project major project sai aka yi daga Lagos suna bayan wannan aka zan ajiye a bi magana ba sanar da ku dalilin da yasa an yi kiran shi malami kamar minista ba amma jiri ne ya yi karatu kamar yadda dai shi ya saba faɗi ya ce wannan lokacin iyaye su yawa su ɗanɗana abin da batu ne ke zai secular education ba bisa shi ya je ya koyi karatu ne sosai na arabiya daga baya ya ɗan taɓa boko shi yasa kuka ga ana kiran shi wani lokaci ana ce mishi malami kamar minista duk wanda ya zama malami kuma ya zama minista ka san an tara abubuwa a wurin sosai a baya kuma da ya zama uba duk lokacin da za ku ɗan yi kuna ganin su tare su zama kamar is our audience the chairman for today is no other person than the Reverend Alhaji Kamilu Musa. Mr. Chairman. A round of applause. Thank you very much. I'm going to the gaske babanmu
Thank you very much. Godiya Salma Ahmed. Don't forget we are live on Live Town Media on Facebook and YouTube. We say a very big thank you to all our media houses, Metro TV, Adum TV, Hafiz TV, GTV, Planet TV, and the rest. We say a very big thank you. And it's time to set the ball rolling. Look at Shiakai, Ukila, Wing the Zemana Magana, Afako, Shini, Alhaji, Abdurrahman, Gonga, Zemana, Sanchi, Chiu, Kalanchi, Lokachi. Come on, Ataba. Chairman wannan zama sarakuna da manyan da ke kan harshe da muka zan gabatar da adres da aka ce bayan kan wannan yari da mutane sa to saboda wato media da ke nan irin zance haka an fi bayarwa ne a turanci idan za ku yadda zai ku yi shi a turanci daga baya kila hanya a nan fassara idan akwai I wish to first of all express my gratitude to Allah for making this occasion possible. I should also wish to congratulate those who thought out this invaluable program, whose importance cannot be overemphasized. Mine is an attempt at making a presentation, not as a scholar of history and topology, but as a journalist who has observed the subject over the years from my upbringing in the typical Zungo community, Fada in Accra, and Yendi in the northern region. I happen to belong to two communities, the Umba community in Yendi and the typical Zungo community in Accra. Hausa was my first language in Tuduma Fada in Accra. The language on the review is a medium of expression whose Sokoto, Kano, and Katsina variants I encountered in my decade-long work at the New Nigerian newspapers in Kaduna, where the famous and perhaps foremost Hausa newspaper, Gaskia Tafikobo, was published on Ahmadu Bello Way. These experiences have placed me in a position to be able to manage many of the Hausa variants, from the Sokoto variant to the Hausa soldier of Mushizombo in Tamale and the police barracks in the various parts of Ghana. No indigenous language surpasses Hausa in reach in the whole of West Africa, and Ghana being the leading cradle of this medium of expression outside northern Nigeria, its origin. Hausa variants in Nigeria. Even in northern Nigeria, Hausa is influenced by accents of various speakers of the language. That is why when you go to a place like Kaduna and the typical Wari or Saudi Zarian is rendering the language, you are able to tell wannan Baba Kani Bani, Baba Kasni Bani, Utumi Wari ni, Koko Utumi Saudi Zarian. The Northern Ghana Hausa, otherwise known as Hausa Soldier, is a variant developed since the days of the Gold Coast Constabulary and later the Royal West African Frontier Force, Gold Coast Regiment. Hausa as a language has played and continues to do so important roles in the social development of this country. This is a fact we have taken for granted. When the British decided to replace the West Indians, who they brought in order to render constabulary duties because they were found not to be too good for their assignments, they were replaced by Hausa-speaking soldiers and policemen, imported, as it were, by the colonial authorities to this part of West Africa.
They undertook such duties as guarding the trade routes, which were often attacked by the Ashantis from Kumasi to Elmina and Tripus. Such soldiers were initially billeted in Elmina. Some of them rendered guard duties at the forts and castles. Indeed, some of the castles and forts were even built by Hausa speakers. That is how come a few years ago, when I heard the National Chief Imam was going to Axim, I wondered what he was going to do in Axim. Later, I learned that one of his ancestors helped in the construction of the fort at Axim, where he met a royal and decided to marry her. So the National Chief Imam, Sheikh Usman Nur Sharutu, is related to the Nzemas of Axim. In the course of time, when the little wars of Ashanti heightened, and the British were unable to subdue the Ashantis as they wanted, the Captain Grover's 600 houses were deployed to the Gold Coast and included such men as native Harry Zanwa, native officer Jan Borno, two brothers from Borno, the former being the National Chief Imam's great-grandfather, native officer Masa Waji, and many others. Although not all of them were Hausa, it was the language which bound them together. It was the language used to train the raw civilians drafted from the street, and soon they formed the Hausa variant, which is spoken today as Hausa soldier. Today, in every military or police barracks in Ghana, especially the training centers, there are Hausa words which linger, some of them using them without knowing their origins. Magadia refers to the wife of the senior-most NCO in the barracks, who was in charge of hiding in the barracks. It was a respected appointment as she wore the sash of office, dishing out orders to ensure good hygiene practices in the barracks. In the early days, even before the police was retired from the Gold Coast Constabulary under the Police Ordinance of 1894, it was common to hear drill instructors issuing orders such as Bindiga up, Bindiga down. Hagu Dama, and such attacks like Luku tonight, Yaiwawa, Cadet tonight, Yaiwawa. These were common expressions used by drill instructors, most specifically Hausa. Those born in the 50s can recall one of the most famous marching songs of the Royal West African Frontier Force, Gold Coast Regiment. Yaiwawa, Baturi, Yaiwawa, Samende, Yaiwawa, Akurishi, Yaiwawa. To which he had goofed. A white man or British officer has goofed. The Salibeda has goofed. Sack him, sack him. Today, when a cadet gets his drill wrong, the drill instructor can be heard screaming out, Cadet, Yaiwawa, cadet has goofed. Hausa language. The Hausa language has left behind in the Ghana Armed Forces and the police its indelible traces. Today, when you go to the police college or the military academy, you come out as a commissioned officer, you will definitely learn about the role of Hausa. That is Captain Glover's 600 houses standard. Have we forgotten the motto of the now Southern Command of the Ghana Army, or formerly 1st Infantry Brigade, Hulu Ship, ever ready, with the emblem, the tarantula? Hausa, until recently, was the language of the military until the English language replaced it with the recruitment of literate men and women. Some of us still remember the Buga Buga police, the escort police, with their red vest and what was it like? Something like a sweater, and then their khaki shorts. And when they get through,
When a gentle is sent to come and bring you to the station, you know the rest. No bribing. Today, Hausa is no longer a preserve of descendants of migrants from northern part of Nigeria through the caravan trade route known as the Fatauchi-Banja or the Gonja trade. The language has become a countrywide medium of expression, especially the Zongo communities. Today, when you go to any settlement, any town, any urban center in Ghana, and there is no Zongo, you are advised not to stay there, just move on. That tells you the reach of the Hausa and its speakers. Hausa, whether we like it or not, is today one of the Ghanaian languages. It is one of the languages used by the national broadcaster. When major social projects requiring rendering language, rendering the subject into the local languages are taught out, Hausa is one of them. When Ghana decided to move from one side of the road to the other, and they found the Fanani, Hausa was also employed. That tells you the importance of the Hausa language. Names like the late Alhaji Dantani come to mind in post-independence Ghana when the roll call of newscasters in Hausa is mentioned. Origin. The subject of the review will be incomplete without a look at the early migrants from Ariwa who came by foot to the then Gold Coast and the northern territories, including the German territories of Yindi and Kitikrachi. Fatauchi-Banja, you cannot talk about this subject without mentioning the trade routes from northern Nigeria through Borgu, Salaga, and some other parts. In his publication about the caravan trade routes, a scholar at the University of California, Berkeley, USA, wrote extensively about the Fatauchi-Banja, in which he states that it was a year-round trip. It was led by Ijagaba, or leader, and before the caravan commenced the trip from Sokoto or Katsina, a Malami was consulted to determine the best day to start the trip. Following this, the caravan traders proceeded with the assortment of wares such as Islamic literature brought from North Africa. Fatauchi-Banja Kamar Haji, the Gabana Saibani, was the heading of a poem composed by the late Umaru Karaki, a man from Sokoto who carved a name for himself in the Volta Basin town of Karachi, then a German territory. The poem speaks a lot about the Gonja or Banja trade, Fatauchi-Banja. Today, his grave has been covered by water, but miraculously, anytime there is a resurgence of the water, you still see signs of the grave of Malam Umaru Karaki, who passed on between 1935 and 1937. In the court of the Asantehene in pre-colonial times, a Hausa cleric was engaged to record proceedings at the location, among other things. These recordings, written in Al-Chambi, cover the history of the Ashantis. But for the Malami, people like Malam Salau, who did this recording by writing proceedings in Al-Chambi, the history of Ashantis wouldn't have been known. These can be verified from the rich archives at Manshia Palace. There was a productive relationship between the Hausa settlers and Manshia, the latter relying on the former for spiritual interventions during war. The Manshia borders the main Kumasi Zongo, and it was for a reason. They relied on the Hausas for spiritual interventions. That is how come, I think about 2 years ago, the Peace and Reconciliation Committee of the Ashanti region took a trip to Manshia, and the Asantehene recalled how some of his ancestors used to receive rugutu from the Hausa clerics bordering the Manshia Palace.
The Manshia Palace borders the main Kumasi Zongo, and the late Ahmad Baba, the man who was reported by Kwame Nkrumah in 1958, was a regular face at the place. Some of us still wonder why he was reported. Somebody who was part of the group, somebody who was born here. Anyway, he came back and died in Kumasi. The late Malam Sallau, son of Malam Yakubu Kusada, a migrant from Kusada in Katsina, was even appointed the chief of Kumasi when Nana Prempeh was exiled to the Seychelles Islands. In fact, the British wanted to find the Ashantis. He appointed him the chief of Kumasi for a period. The Hausa Constabulary, as they were known, played a critical role for the British, not only in the little wars in Ashanti, but in subduing occasional troubles which broke out between the locals and the British authorities. When, for instance, Udonkos or slaves wanted to enlist in the Captain Global 600 houses group, there was resistance, and eventually it was agreed that an amount of £5 be paid for each slave who stepped out to join Captain Global's 600 houses. At Usher Fort, the local gangs were uncomfortable with the manner in which the Udonkos were joining the Captain Global 600 houses. The Udonkos were slaves who wanted to be free, and by joining the Captain Global 600 soldiers, they were going to get their freedom. The gangs didn't want that. So there was a problem at the Usher Fort. It was Hausa-speaking soldiers who were brought to subdue the uprising which took place at the time. The arrival of the Tabons, free slaves from Brazil in 1836, marked the arrival of Muslims, descendants of Hausas, to Accra. They maintained their religion and culture, becoming eventually part of the Ga community. Today, when you go to Ishogon, there is a house called Brazil House. In front of the house, there is an inscription in memory of Mamman Nasau. It is Mamman Nasiru. He was a Hausa man, one of the liberated slaves who was brought back from Brazil. They came to constitute what is today known as the Tabons. So the Tabons of Accra, as you know them today, are part of the Hausa group. Even though now most of them, in fact almost all of them, cannot speak Hausa. But their chief, the Tabon chief, is called Abdullahi, and he knows his relationship with the Hausas. Hausas started trickling in through people like Malam Idris Suneno from Katsina, who became the Serikin Zango. From the 1870s, the number of houses increased, followed by Yorubas, Fulanis, and others. Even further removed from the established norms of patronage were the police of the constabulary, who from 1888 were headquartered at the colonial capital in a new cantonment between Tinka and Osu. They interacted with their brothers and sisters in the Hausa community, and very soon the Hausa started referring to every Muslim Hausa. I think I have a limited period. I've been signaled to shorten the presentation. It is quite long. I mean, you cannot tackle the contribution of Hausa to the development of this country within this short period. So I think I'll cut short this. But suffice it to say that the Hausa language has spread across Ghana. There is no place where Hausa is not spoken. So let us understand our history. I can see Kabila here, Dr. Bonfe. Dr. Bonfe comes from Kintampo, where Hausa is a common language. He speaks Hausa very well. Where is he? I think he has gone. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you very much. Godiya muke.
I need to acknowledge the presence of Dr. Susan Edu Amankwa. She's a quality manager, Noguchi Memorial Institute of Medical Research, University of Ghana, Legon. Doc, please, can we give a round of applause? That is Dr. Susan. Thank you very much for being with us. We also have, my brother Adaji just spoke about him, Kobna Bonfe Jr. He's a lecturer, UPSA, and head of Census. That is a short form of their organization. Where is he? I just saw him some few minutes ago. Thank you very much for being with us. Don't forget, we are live on Vital Media. We say a very big thank you to all the media houses that have joined us. MSTV are here. We say a very big thank you. We go next to our second speaker. So, an gaishe da shahararren ɗan jarida Alhaji Gwamna, na san wani tarihi da ya bamu yau wasu ma ba su sani ba, muna mai godiya sosai. Ba da bata lokaci ba za mu je wa next speaker mu Hajiya Jamila, kamar yadda muka ce seasoned accounting professional ne, kuma yanzu ita ce CEO na Northern, Deputy CEO na Northern Development Authority NDA. Ita za ta zo ta yi mana magana yanzu. Jama'a ta ba mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I think I'm shaking because I want to do something which is not part of this program, and I think it's important. Our father, Sheikh Malam Al-Haji Yael Amin is here, and I think as a woman or a young woman who comes from Tanzania, they are our teachers, they are our inspiration. They do a lot of advice for us, which brought us this far. So I have no choice but to acknowledge their contributions in our lives. Abinda nike cewa ne Shehu Yahya Amin na nan ga shine shugabanmu cikin Tijaniya. Masoyi ne na Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Masoyi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Masoyi Shehu Abdullahi bin Kano radiyallahu ta'ala anhu. Masoyi Shehu Dr. Nuhu Sharubutu. Shi ne chief imamu shugaban Ghana duka. Ina fatan su ne shugabanninmu tun daga Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu, su suka rika Ghana da duniya baki daya, suke muna addu'a, suna kiyaye mu komi dai so albarkacin addu'ansu komi na yi muna sauki. Shi yasa babu da wanda ya kai su balle ya fi su. Shi yasa zai mishi diwani kadan zan ja layin biyu kadai. Shehu da izininka. رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعظما أبى القلب إلا أن يكون متيما ألف الغرام بالنبي مؤيما. Even though it's Hausa program, but we will speak in English and then later Hausa. So it is a joy today to join you in this year's Hausa Day celebration. I am thrilled to see our ulama, community leaders, families, and friends gathered to honor the Hausa spirit and culture that lights up Ghana.
As someone who grew up in the Muslim-dominated areas in the north, you pick up the Hausa language from childhood, sometimes even before you start to speak your mother tongue. For some of us who are of other tribes, this speaks to the immense influence Hausa as a language has on the people of this country. In my position currently serving as Deputy CEO of Northern Development Authority, I work closely with communities where Hausa culture thrives. And though I am not Hausa by birth, I have come to love its warmth and energy. I am not Hausa, but my grandmother is from Kano, so I'm partly Hausa. Yes. So I spoke Hausa first before I spoke Sisara. That's my father's language. And I love to speak Hausa. Building on this rich heritage, today's celebration showcases the profound impact of Hausa traditions on Ghana's strength, unity, and special identity. The Hausa language has become an integral part of Ghana's commercial landscape, with traders in markets like the Malam Atta market, Medina market, and lots of markets in the north using Hausa to communicate with customers and fellow traders. Just by looking around and seeing all these beautiful flowing agbada, kaftan, and colorful head scarves that have lit up this celebration, you all look beautiful. They have become a part of Ghana's fashion show, worn at weddings, festivals, and events like this. At the NDO, that's Northern Development Authority, we see unity as vital for development. Our work in Northern Ghana, where Hausa is widely spoken, focuses on bringing people together for progress. Whether it's strength, better roads, or community programs, we are proud to support these places. As we celebrate Hausa today, let us reaffirm our commitment to preserving and promoting the cultural diversity that makes Ghana strong. Let us continue to build bridges between communities, foster unity and progress for all. So, Susan Roki, Hanya, Hausa Kada. So, I've been the Nikeso Fadi, the listening to His Excellency John Dramani Mahama, the campaign. There are so many promises to Zambonimu. Yeah, very price in Hajj, so kasa, fulfill. No, I need applause. So it is fitting, saboda confusion. Koko gadamu, yo, underwater, go underwater. Esa yo, the switch na isala yo, one day chepe isala yo. Cheche Yanda say ya raba fada. Why does that isala yo suna the holiday? Why does that isala go kuma suna the holiday? Atabe. Shesa kuma ngode ma Allah muna alhamdulillah. Alhamdulillah. Saboda me, muduka muche zango muka fito, and we are proud to come from the zango. Mu Musulmani, we are proud to be Muslim. So deny so many people to register during the registration to vote. His Excellency John Dramani Mahama, you have made promises. You have said so, inshallah. Yeah, you go carry Kowa. Ndake Ghana, ya uche 10 years, Ghanaian ni ba shaka. Wanda aka feshi nan ga Ghanaian ni, shesa muduka abudani. Shesa ya ba dan wanmu Alhaji Abdul Nazir ina zaune na ya zo yayi magana. Ya ba shi deputy NIA. Shesa I think President Mahama ya yi kokari. Shesa zangonan mu ku yi kokari kowa ya get in touch with him. Kowane problem kuke da shi na Ghana ka, inshallah, sai iya solve wannan problem. Yasa kuma
roko cikin zangonninmu bar mu yi can ido mu yi suku saboda kowane lokaci mu ana neman waɗanda za su yi hey zangonninmu ne waɗanda za su zo su yi fada ma party su karbi ballot box zangonninmu ne shi yasa iyayenmu mata da maza ku sa can ido saboda me ya'yanmu kuma su yi suku in suka yi suku in party ya zo dole an sa su wani wuri in aka sa su wani wuri yan bayan su kuma sun ci amfani shi. Assalamu alaikum. Thank you very much. Ajia Jamila, Deputy CEO, NDA. This is where I acknowledge our supporters. They've supported us a lot. That is Trillium Industrial Company, producers of Verna Water and Bigo Drink, Rush Energy Drink, Bubble Up, and some assorted drinks. Wanda muke amfani da shi ko wanda suka taimaka mana su ne yan Trillium Industrial Company. So dai wa kana ga Verna to sun ce wai irin gudi haka kamata su kawo jiki. Godiya muke, thank you very much Trillium. Da ta yi magana ta ce wai kokarta iyaye mu bari yaranmu su nemi ilimi. I want to acknowledge a young lady who is a lawyer, very young, and her father is here. So I want to take advantage to encourage Ajia that, as she said, Zambo Antash, Zambo Mumwai and Zumbar Basabasa. I think the way suke yi, kamar arwa su masu gani ba, amma wayan da suka gani sun daina. Shi sa ilimin ana neman taimatu alhaji ga babanmu wanda ke zunnuka manyan mutane sun shahara cikin neman ilimi. Imana musulunci kowane lokaci shi gode, Zambo shi ta godiya. Shi sa ita bauya Allah ga ana kiranta Nadia Banda. Idan nace Nadia Banda na san kowa ya san link na. My sister, please let's see up. Please a round of applause to her. That is the daughter of Alhaji Ben Abdullah Banda, who is a lawyer, and in Bishop is a lawyer. I won't be surprised. I won't be surprised if she marries a lawyer. So I'll start thinking about it if I have to be a lawyer. That is my way. Thank you very much. Next will be our father. Anytime mostly I get the opportunity to acknowledge our father at events, simply because I am at Takbir. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Imamai sarakuna manina babanina yayanina kanina na kowa kisuwa cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To farko na ma Hausa Youth godiya da nima suka invite na zo wanga mazauni nima zo contribute yadda za mu yi mu samu haɗa kai kuma mu samu cin gaba ba a zamanin mu kadai ba Ghana duka baki daya. To akwai ababai da yawa da speakers da suka zo suka fada da lalle kowane maganar da kowa ya saya kan podium gai gaskiya ne, amma in ji Asanti na cewa ne kura ne sai bi ma'ana mun zo mun saya nan muka bada beautiful speeches, muka bada historical accounts da ba mu sani ba ashe yau domin lecture ko speech da Alhaji Gwamna ya bayar akwai ababai da yawa da na koya yau da ban sani ba. Amma the problem is that
town meeting annually and just delivering speeches. How do we ensure that the speeches that we give at these annual lectures actually translate into the objective community and the Muslim community? It's not just enough giving speeches. And with the greatest of respect to my sister also, it is not also enough for all of us politicians, whether it's NPP or NDC, to keep doing tokenism to our communities, holiday, and all of these mundane things. If there is a problem, any passport official or ID card official at NIA will question whether you are a Ghanaian, then it means that there's something fundamentally wrong. It goes beyond politics. And I don't think that if we continue to politicize the matter, we will see the end of this matter. For example, why is it that after so many years of independence, Alaji Gonda talked about the role of Amadou Baba and Osman Laden and co. Mind you, Osman Laden, Amadou Baba and the rest of them were doing Muslim Association Party. Gold Coast Muslim Welfare Association, who translated into Muslim Association Party, was there before Ghana's independence. Are you following the argument I'm trying to make? It was there before Ghana's independence. Muslim Association Party was founded before independence. So it means that at independence, when we became a nation, to say it in Greek, that's how I want to put it. So we were all at the table. And I mean Hausa people, I'm a Busanga, not a Hausa. But Hausa people were at the table when we founded the nation Ghana. My friend and senior brother, Alaji Gonda, has talked about all the symbols of Hausa's influence in Ghana. Gold Coast Constabulary Force, how even up to now the motto of our Army Barrack Southern Command is still Kulum Shiri. Now, if you Google, and I was just sitting down and I Googled, everybody can take their phone and Google, is Hausa a Ghanaian language? This is what the Google said. It said, no, Hausa is not an indigenous Ghanaian language. It is a language spoken primarily in Nigeria and Niger, but it is also widely used in Ghana as a lingua franca, particularly in Zongo communities. Hausa is not one of Ghana's official languages, but it plays a significant role in the country's socio-linguistics. Come on, yeah. And then our children are learning this one. We are not going to be able to correct this thing and forgive, therefore, the ignorant guy who is working at National Identification Authority, who has read this on the internet that you are not a Ghanaian based on the language that you speak, and says that he will not give you an ID card. Now, if he says he will not give you an ID card and you politicize it, when MPP is in power, you say he's NDC, or when NDC is in power, you say he's MPP. Wallahi, we will never vote. We will not. So, what I want us to do, especially the Hausa youth, there are intellectuals amongst ourselves, Hausa professors, Hausa sociologists. Let us begin, and maybe let me give that as a soundbite. And the journalists who are here, let me give you a soundbite. The argument I'm making today is that make Hausa an examinable subject in our JSS, or at least the senior high school. That's what I'm saying.
grammatical register, there is no syllabus for it, blah, 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 blah. So let us come together, the intellectuals in the Hausa community, let us craft a Hausa register, a Hausa grammar, just like we have Ga, Equiapinki, Dagwani, etc., etc. And let us take it to the Ghana Education Service. Once it is accepted, and then it is taught in schools, nobody again will ever ask you whether because you are Hausa you are a Ghanaian. It will become obvious. It will be obvious. How many people, with the greatest of respect to the Nzema people, how many people speak Nzema in Ghana? But Nzema is considered a national language in Ghana. Why? Because of Kwame Nkrumah. Finish. Because of Nkrumah became the first president of Ghana, Nzema has become a national language. So you able to push your issues. But in a polarized political environment like Ghana, the political push will come by the unity of both the NDC and the NPP. That's how it's going to come about. And so, Hausa, in my opinion, apart from Akan, I believe that Hausa is the second most widely spoken language in Ghana. Everywhere, in every nook and cranny of our country, Hausa is spoken. Therefore, it is long overdue for us to have Hausa as an elective language in our schools. So I am charging the Hausa youth that let us begin after this. Let's make it our project next year. So that next year when we come, we should have said, okay, we've developed a curriculum up to this level. And of course, because the politicians are looking for credit, there is no way any government sitting there, you will bring them a Hausa register that is examinable and can be studied, that they will refuse. They will be happy to be said that they are the ones who introduced the study of Hausa. We just want it to be done. We just want it to be done. So for me, I don't just want us to talk about the histories as we do lectures and lectures and lectures. Let us set a target going forward. Every year when we meet, what is our target for next year for making the Hausa ethnic group a truly representative Ghanaian ethnic community? Assalamu alaikum. Thank you very much. That is Dr. Sheikh Mustafa Abdulhamid. Godiya muke. Thank you very much. Okay, thank you very much. Quickly, remember, let's try and share the video. That is when we are streaming 5 Town Media on Facebook and YouTube. And we say, Yakamata acknowledge Imamuda. So they were running Jumaa, the Saura Kiranaki, and a Jinta Sudiwa from Marahaba FM. Ana jin muryanta da dama, ita ne kuma mu wasu sun ce kanwan su sun ce yayansu masoyanmu Hajiya Hafsat Kadir English. Jama'a ta mata. Thank you very much. Mun gode kwarai da gaske. Mun doki wani hutu cikin minti biyu na wasu zattutuka na wanda aka shirya. Babiyan Allah, Nora, kin shirya, mun shirya ke hakuri ki zo. Nora, please join us. She has some few words.
in 2 minutes, and then we'll continue. Nora the poet. She has so much. Assalamu alaikum everyone. We should send peace and salutations to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikra was the word. He became frightened. He couldn't stand his ground. He ran home to his beloved wife Nana Khadija and kept on saying, Zamiluni. Let us thank Al-Khaliq al-Bari. Praise be to Allah, Him who created our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a beacon of light, a divine dream. His love in my heart are forever established. Like a blazing fire, it keeps on burning and will never vanish. The flag of Islam will forever raise high, and we will never listen to any rubbish. Sarki sarautar maza, idan ka fito sai kowa na kasa, fiyayyen halitta ga kyau kamar wata. The leader of men, the best of creation, with beauty that shines like the moon's illumination. When you appear, everyone else fades. The prophet of Allah, your life reveals. Idan ka tashi sai kana kowa an raba gari, manzan Allah ya raba wata ya sabawa Allah ka je ka zama domin kana damuwa. When you ascend, there is peace in the land. The messenger of Allah, like the sun, you stand. You calm the hearts of the troubled. With your presence, every burden is less scary. Makiyai sun yi sun kasa, kafurai sun gaji sun rasa. The shepherds bow in reverence that his believers have gone weary, lost in their ignorance. His words were wisdom. His actions were grace. He showed us mercy. He set the pace. And for a world where united in faith and love, a guidance blessed from above. Ya Rasulullah, salutations upon you, your life a testament so true. In every heart your love remains, in every prayer your name sustains. Kowane rana muna yi maka godiya, ga wanda ya kawo mana sakon Allah, ya nuna mana hanya ya zamo jagora, har abada za mu bi shi cikin bauta. In our hearts, your teachings thrive. Through your example, we come alive. O Prophet of Allah, our guiding star, in your light we shine from afar. Ga Madina gari mai albarka, ya sadakarwa na hikima. Manzo Allah kai ne ginshiƙin al'umma. He taught us kindness, compassion, and care to uplift the oppressed and always be fair. With his noble character, he showed us the way to live with honor each and every day. Manzo Allah kai ne hasken duniya, da hikima da ilimi, ka kawo farin ciki ga kowa. Mun gode maka da karramawa da adalci. Manzo mai sarki kai ne garkuwar adalci. Through trials and tribulations, he stood strong, guiding us with patience, correcting the wrong. In the battlefields or in moments of peace, his legacy of mercy will never cease. Ya Rasulallah, jagoranmu na har abada, kai ne ka hada zumunci cikin sirri da umarni, da karramawa kai ne ginshikinmu, har abada za mu yi maka biyayya cikin gaskiya. Let's honor his memory with every breath, live by his teachings until our day, for in honoring him we find our way to Jannah's gates on the final day. Let us thank Al-Khaliq al-Bari. Praise be to Allah for creating our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in who fulfills our dream. Assalamu alaikum. Jama'a taba mata, taba mata. Duk hoton da ake dokan nan ga, in kana son ka gan hoto kai kyau, a bar ka kara kyau, go for print photography. The man behind our photography officially for today is Print Photography. They're on Facebook. If you call them for your event, you know you will have quality pictures.
print photography. So far, so good. Godiya muke. Lokaci ya kai mu kira babanmu. Shi yana kiyaye mu ya kai wurin lamarin tsaro. And he has rose through the occasion and got to the stage. We need some few. The Inspector General of Police, Mr. Christian Tetewonu, you have organized a Simona outside of Ghana. Wato yana gwada farin jini sosai, farin ciki sosai da irin timun da muka choose shekarar da cultural exchange integration, outside influence on the Ghanaian society. Amma bayan ya gwada farin ciki da irin tafiyar da muka cin gabanmu inda za mu kai ba mu yi mu kai inda muke so mu kai da abin da ke gudana kwanan da cikin zango drug abuse miyagun kwayoyi. Whilst the Inspector General of Police is enthused and happy with the theme that has been chosen, cultural exchange, integration, Hausa influence on the Ghanaian society, of course, IG is aware of the role of the Hausa community in terms of commerce, transportation, even education, even within the Ghana Police Service. Our great grandfathers from Nigeria started it as encapsulated by the first speaker. However, he's not happy with the creeping drug abuse menace within the Zongo community. The way it's going, if you are not careful, whom are we going to hand over to? Whom are we going to hand over? I know that our mothers are here, they are very worried. Every mother here wants to see her son or daughter become a resourceful person. Now, our research by the Ghana Police Service and the Narcotic Control Commission, I have here Alhaji Kamaluddin from the Narcotic Control Commission, who also joined me here to give you a few minutes of what is happening. We have, apart from the weed or marijuana that we do when we're growing up within the Zongo communities, even that one in the ghettos, they hide and smoke. But now it's beyond that. Cocaine, cane, heroin. Now we have tramadol and something called red. To the extent that our youth, not all of them, majority of them, when they patronize these types of illegal, when they are crossing the road, they remain. If you don't touch the person, he doesn't know where he or she. Subhanallah. It's a very serious canker. And I'm here to take this opportunity and use this platform to appeal to all stakeholders. Thankfully, our sheikhs are here, our opinion leaders, the politicians, our mothers, chiefs, clerics. Please, it requires concerted effort. If you want to guarantee the future, when we are facing now, we need to sit down. All Zongo communities, under the leadership of our chiefs, Zongo have started, alhamdulillah, to town council, line, to Sukura. They've started. It got to a point where they used to say enough is enough. So we accompanied Honorable Mutaka to Sabon Zongo and started the opinion leaders and started. As I'm talking to you, we have trained about 120 neighborhood watch committees in Sabon Zongo. At a point, we've given them a training, and the idea is they want to partner their local police in Dansuma to ensure that they mitigate the menace of illegal drugs. Who are in now? And so ask Kayake Kabangoshi. And the Lake Commissioner, and the Kwaya Nekisha, the Bankai Kopuba, the Lake Commissioner. Ama, Koye Ilibin now, the letter be the Biaya, the Botan, the Albarkachi. Yes, I know. Now to the Mode Sheikh, when I saw one of the Tuna Consul, let him say, Atabir, Ajata, and Numan says that they're out an hour. Look at the Katijani. So, that's a look at this. Atabir, Abasha Kwayaba Commissioner. The whole Ghana Police Service is saying we do commissioners. Out of Butania Commission for Snoopy. Kakadam first Kovaraki. I'm a Mukomabaya. To share Sakin and the Lake, Jama, ask Kayake the Mungushi.
wherever we are, the clarion call is that it is a joint effort. We should partner. Each community should sit up. I the local police. Muruka Musanga can say the Koyoyi. Now, my own so I am not that switch. I can so Nigeria, a cow, I would have a machine. Musanguna, and then Koyaza said, Mr. Mukudi, the money about talking to an DMG. Get to an DMG. Just a person just out of look at your coach, your speakers. We now want to answer that. Muna Akira, chiefs, clerics, opinion leaders, Supatram, who mark and show getting between illegal drugs. Saboda, Kafumu Kache, what does us take over from us? Kamaka, Nakaram, Allah Sakamuna. I like Kamal Din, Tao, Zora, Nakemakazuka. Natuna, when there's no point in the from which we very, very soon to hold the Quran. May Hulanas Kazodish. Then I will say, Assalamu alaikum. And please, I'm going to speak English because my Hausa is not very, very good. I'm just adding something briefly to what my senior brother has said. I am coming from the Narcotics Control Commission, and I've been working at the Kotoka International Airport for a very, very long time. And I am going to share just one experience that I've had there. Just a few days ago, a guy from Zongo was traveling somewhere. I don't want to mention where he was going to. And when he got to our checkpoint, during our checks, my officer suspected that he had something contraband. And they came to call me. When I came, I was so sad because I also have links with the Zongo. But I couldn't do anything because that's my job, how to do it. So I took him to my office, tried to interrogate him to find out why he's engaging in this. A very young boy in his 20s. So I asked him, I finished university, and for about 4 to 5 years now, he's not getting a job. And so somebody from our Zongo approached him and told him that if he's able to take A, B, C, D to this place and come back, his life will change forever for him. And the person was when I looked through his passport, I realized the passport was new. It is that person who got the passport for him. It is that same person who bought the ticket for him and promised him accommodation wherever he was going to the final destination. But unfortunately, I couldn't do anything about it because it is our job. But what I'm trying to tell my fellow youth in this room is that don't let your poverty or your unemployment allow somebody to deceive you into trouble. Now, if he's found guilty, he's going to go to jail for not less than 10 years. But the law says that it's between 10 years and 25 years. So it is the judge's discretion. He can decide to keep all the 25. So imagine that they give him 25 years. Add that to his 20s that he is in. How old is he going to be when he comes back from jail? So please, I am pleading with my young ones here. Please, whatever you are doing, we are Muslims. We believe that when your time is up, 1 minute will not even pass. You will get a job. So wait, pray, and then put effort to do for a job. Don't let anybody, and the bad people are in our Zongo, like my brother was saying. Zongo has all the good things, but it also has some bad things. So please, that is the other side. The other side is, I can see our young ladies here. This phenomenon is, you know what in economics we call demand and supply. Good. So those who are supplying know that there is somebody who cannot stay 1 day without tasting the drug. So I have to supply to him. And now they are starting with our children in the schools, primary school, JHSs. I used to go to some of the schools to talk to them about drugs. And because they know that these people, when we have something called addiction, the moment you start,
if you are not lucky, you cannot stop. And because you cannot stop, it becomes part of your life, daily life. You have to keep taking the drug to keep you active. Otherwise, you can't function properly in the day. So because they know this, they also know that they have a ready market day to supply. So where he was taking the drugs to, you know that there are people there who are already waiting for the drugs to come so that they will taste it. So please, my sisters and my little children who are in the JHS and senior high school, when you are in the school and your friend tells you that if you take weed to make you intelligent, it is not true. When you have a problem with your boyfriend or your girlfriend, and they tell you that if you take drugs, that the thinking you are thinking will go away, it is not true. When the efficacy of the drug wears away, the thinking will come back. So you have to rather look for solutions rather than using drugs to cope as coping mechanisms. So please, I don't want to talk much because my brother has already spoken well. But I want to thank my brother COP. Wherever he goes, he wants us to be there to add our voice to the basic. Assalamu alaikum. Thank you very much. I need to acknowledge the presence of some few individuals. We have Dr. Abdul Rauf, who is a former CEO, Pharmacy Council, and a board chair, SIC. Please, is he in the house? Let's see him by hand. Okay, just stepped out. We also have Muhammad Awal, former PRO YEA, is there. Thank you very much, my brother, for coming. Thank you. Nasigri Esquire. He is the former board chair, Zongo Development Fund, and is a legal man to the Chief Imam's office. Thank you very much. Lokaci na hali mun kira wanda zai zo yi magana next. Wanda zai zo shine Mammo Hajiya Hadiza Baba Isa. Magabanin ta zo akwai sakon da zan ba ku. Da zu mun ce Nadia Banda mai bita aure lawyer, to muna ba da shawara ta tuni aure. Na kulle wannan kofa, da zu ba bude min kofa ba, ta tuni aure. Alhaji ya bani sai na ga wannan kuma yana tare da mu. Shi sa na ga ya duba ni da zu amma ban fance shi, yanzu na fance shi. Godiya muke Hajiya Hadiza Baba Isa, board member, National Commissioner Court. Jama'a ta ba mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In the name of Allah, the most merciful, the most benevolent. May the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mr. Chairman, esteemed chiefs, ulamas, Magajiers, our queen mothers, fellow speakers, the media, ladies and gentlemen. I'm truly honored to be here today to share a few thoughts on the theme, cultural exchange integration, Hausa influence on Ghanaian society. I believe this topic reminds us how much stronger we become when we meet, when culture meets, share and grow stronger. Cultural exchange allows us to learn from one another, broaden our perspectives, and foster greater understanding and empathy. When we engage with different cultures, we gain new insights, challenge our assumptions, and develop a more nuanced understanding of the world. Integration is a two-way process. It is not just about adapting to new culture, but also about sharing our own culture with others. The benefits of cultural exchange and integration are numerous. It promotes tolerance, breaks down stereotypes, and builds bridges between communities. It is also enriches our lives, fosters creativity, and inspires innovation.
Now, what is the influence of the Hausa community on the Ghanaian society? The Hausa community has been an integral part of Ghana's culture, contributing to our rich heritage. The Hausa people have brought their unique cultural practices, traditions, and values to Ghana. The Hausa language has become a lingua franca in many parts of Ghana, facilitating communication among diverse ethnic groups. Their presence in the Zongo communities across Ghana reflect how culture meets and merges. Hausa traders establish vibrant markets in our Zongo communities, contributing to Ghana's economic growth. Their entrepreneurial spirit and business acumen have created opportunities for many Ghanaians. So religion and education too have felt this impact. The Hausa were instrumental in the spread of Islam in Ghana, fostering values of discipline, learning, and community solidarity. Their strong tradition of crafts and enterprise has contributed to our markets and industries, while their sense of hospitality and kinship has enriched our society. The Hausa community has integrated seamlessly into Ghanaian society, while maintaining their distinct cultural identity, with many Ghanaians adopting Hausa customs and traditions. Intermarriages and social interactions have fostered a sense of community and cooperation. By embracing our diversity and promoting cultural understanding, we can build a more harmonious and prosperous society. Apart from Nigeria and northern Nigeria and Niger, Ghana is the only country in West Africa where Hausa is widely spoken, as like I said earlier. This phenomenon might have risen because of the long association of Hausa-speaking people with Ghana. Historically, records indicate that the Hausa-speaking people have been associated with Ghana for centuries. They came initially as traders in commodities such as kola nuts, leather goods, and clothing. They also came as religious clerics and scholars. The Wangaras and the Hausas particularly played influential roles in bringing Islam to Ghana. However, this indicates that Islam was brought to the Hausa by the Wangaras. Who were great travelers and merchants. In conclusion, the Hausa influence on Ghanaian society is undeniable great. Their contribution to our culture, economy, and social fabric are invaluable. Let us continue to celebrate our diversity and promote cultural exchange for the benefit of all Ghanaians. May Allah bless us all, our families, the Hausa community, and Ghana as a whole. Number two, economic empowerment about our women. I'm so passionate about that. When women are empowered economically, it goes a way to even prevent this drug abuse that we are talking about. And then these early child marriages, we see our young girls, they are also into drugs. So I think we need to get the Hausa community, help to get something for the women, empower them, either by skills training or getting a loan for them to start businesses. That is all I have to say. Thank you very much. Thank you very much, Ajia. Thank you very much. Let me acknowledge the presence of Abdelmanaf Suwa, that is the former producer and called live. Okay, I think I saw something on the video. I can't see the first one, so please pardon me. And then we have Habis Mohammed,
Nasira, who is the organizer. But then I have some few media brothers here. We have our brother Abdul Shamon Bako, Radio France, and also Ikra Radio. Thank you very much. Please, let's see you. Thank you very much, the Shamon Bako. And then I have the current PRO for YEA. That is our very own brother Abdul Wahab Jawado, who is also a popular voice on Marhaba Morning Show at FGB. Thank you very much for joining us. Yes, he's also the man behind the sports. Yes, go look at Shikanaji and Sakaraga Kasam Abdul Wahab Jawado. Thank you very much. The battle look at Chiba, Zamin kira Honorable Ben Abdullah Banda shi yanzu mai ce mu da bayani a kusan shi dai su za su yi muna fashin baki sosai saboda abubuwan da muke fuskanta cikin zango they are forefront of it or ya san komai da komai kuma da solutions din da zai taimaka mana so Honorable da Jama'a taba mai. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chairman mu na wanga taro Haji Galiu Usari Chairman din namu babanmu Sheikh Alhaji Yahya Amin, brother mu Dr. Alhaji Mustafa Amin shi kuma ya tashi da zunga shi yana tare da mu. Brother mu COP Alhaji Muhammad Suraj shi kuma yana tare da mu. A wannan wuri shi ne system mu Hajiya Jamilatu Ibrahim, Deputy CEO, Northern Development Authority, da ita sister kuma Hajiya Adiza Baba Isa, ita kuma tana tare da mu da brother na Sheikh Muhammad Nazir, masu martaba sarakunan mu, malumman mu, Mandino Uballi, brothers and sisters. Zan fada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I ask that I be allowed to do this kind of PowerPoint presentation because the topic that we are going to discuss borders on citizenship. And citizenship is a matter of law. I didn't want to stand and do presentation, but I want us to have a conversation, an interaction, so that we can understand the issue that has been the source of our worry since independence. It looks simple, but it's a bit complex. It looks simple, but it is a bit complex. And I will also want to entreat all of us to know our history 2 or 3 generations back. Who are our great-grandparents, who are grandparents, who are our parents, what was their tribe, which language did they speak, where did they stay, where were they born, etc. If you were born today and you don't know, you should ask. It is the reason why our chiefs are there, our ulamao are also there, our grandparents are there. If you are fortunate to have met your great-grandparents, then so be it. So
in order to understand who is a citizen of Ghana, we need to go a bit back into history. It's very important that we know all this. Were you born in the Gold Coast, or were you born in Ghana, or you were born? It's very important. Were you a British subject, or you were a British? Your great grandparents, were they British subjects or British citizens? So I want us to go back a bit into history, the period before 1948 or before independence. So before independence, Ghana was divided into 4 territories under the British colonial administration. Shemun had the Gold Coast colony, that's the coastal areas. Shemun had the Ashanti colony, which was formed in 1902. Shemun had the Northern Territories, that's the northern part of Ghana. And then Shemun had the Transvolta Togoland, created in 1916. Yoshi, where they constituted Ghana after independence. Let's proceed. Now, before this, the colonial administration had 4 countries in West Africa. They had Ghana, which was then Gold Coast. They had Nigeria, they had the Gambia, and they had the Sierra Leone. Now, before independence, there wasn't any specific law on citizenship in Ghana. But we had what we call British Nationality Act of 1948, which regulated the subjects or the inhabitants within the territories of Nigeria, Ghana, the Gambia, and Sierra Leone. The British Nationality Act of 1948. Then how do we determine that somebody was a British nationality or not a British nationality? Now, this is what the law is saying. Every person born within the UK and colonies, Ghana, Nigeria, Senegal, the Gambia and Sierra Leone, after the commencement of this act shall be a citizen of the UK and colonies by birth. Before 1948, if we were born in Ghana, you were Ghanaian. If we were born in Nigeria, you were Ghanaian. If we were born in the Gambia, you were Ghanaian. If you were born in Sierra Leone, you were Ghanaian. Everybody born in Ghana, which was then referred to as the Gold Coast, you were Ghanaian. And let's listen to this. Before you can determine that somebody is a Ghanaian, it's not about tribe. It's not about place of birth. It's not about your hometown. It's not about your race. There is absolutely nothing like first-class Ghanaians, second-class Ghanaians. No. No. There's nothing like that. Once you are a Ghanaian, you are a full Ghanaian, entitled to all the rights that any other citizen of Ghana is entitled to. Now, let's go to citizenship by descent. A person born after 1948, this is before 1948. That's before 1948. But a person born after 1948 shall be a citizen of the UK and colony by descent if the father is a citizen of the UK and colonies at the time of his birth. If we are born after 1948, you are a citizen of Ghana by descent if your father was also a citizen of the UK or in any of the colonies in Ghana. So the Hausas from Nigeria and part of Cameroon that migrated into Ghana, and some of whom, or majority of whom, were born in the Gold Coast before 1948, and after 1948, all these people became
citizens of Ghana by the operation of this law. Okay, let's proceed. Now, after independence, 1957, after independence, there was this law that was passed, Ghana Nationality and Citizenship Act, 1957. Now, by the operation of this law, who became a Ghanaian? Every person born in Ghana, whether before independence or after Ghana's independence in 1957, became a citizen of Ghana if either of his parents or grandparents was also born in Ghana. It's period. You were a citizen of Ghana if either of your parents was born in Ghana or grandparents was also born in Ghana. You qualify to be a citizen of Ghana. So I've said that we should try and know our history. If you ask me of my history on my mother's side, as for my father's side, it's very simple. On my mother's side, my mother's great-grandparents migrated from the Ivory Coast. There were three. They got to Nalergu and two remained there and they got married and they married Mambus. One also went to Gambaga and he married a lady or a woman who was, of course, a Ghanaian. And they migrated to Abofo, where they stayed. They gave birth to my grandmother, that's my maternal great-grandmother, who obviously became a Ghanaian, who in turn gave birth to my mom, obviously a Ghanaian, and my mom got married to my father, who is also Banda, and obviously all of us became Ghanaians. So if you know the root of your ancestry, it becomes easy for you, so that wherever you go to, it becomes easy when you are asking, where were you born? You are able to tell where you are born. Where do you come from? You should be able to tell where you come from. I'll come to that pretty soon. Because some people have the tendency of making mistakes when they are asked where they are born. They say, oh, I was born in the north because we are from Zongo. Or I have a hometown in the north. When indeed and in fact, the person doesn't know anybody in the north. And the person was not even born in the north. I've said that citizenship is not determined by your hometown. It's not determined by your place of birth. It's not determined by your language, your ethnicity or race. It is a matter of law. Who are you? Who are your parents? Who are your grandparents? Who are your great-grandparents? Let's proceed. Birth outside Ghana after independence. A person born outside Ghana after independence became a citizen of Ghana by descent if at the time of his birth, his father was a citizen of Ghana by birth, registration, naturalization, or his mother was a citizen of Ghana by birth. You could have been born in Nigeria. You could have been born in Germany. You could have been born anywhere in the Gambia, Sierra Leone, anywhere. But once your father was a citizen of Ghana by birth, or your mother, your father or your mother was a citizen of Ghana by birth, it means you qualify to be, again, it doesn't matter where you were born. So your place of birth does not matter at all. Let's proceed. These acts came after the 1957 Nationality Act. Every subsequent government of Ghana has had to introduce a new citizenship regime. So in 1961, we had this Ghana Nationality Act of 1961, Act 62, but it's not different from the 1957 one. It's the same. It's just an improvement over or upon the 1957 Citizenship Act that I just referred to. Let's read a bit of it. A person born before 1961 was a citizen of Ghana if either of his parents was a Ghanaian.
Again, a person born outside Ghana was a citizen of Ghana if either of his parents was citizen by birth. So it's straightforward. It's simple. Okay, so Ghana Nationality Decree 1967, NLCD 191. That is the era of the military rule. And when you read the provisions of the decree, they are not different from the preceding ones that I've already read and explained or interpreted to you. So because of lack of time, I want us to skip it and go to 1969. The Constitution of Ghana also dealt with, the 1969 Constitution of Ghana also dealt with citizenship, and in a very brief manner, I want to read the relevant provision which I think is of interest to all of us. Every person who was a citizen of Ghana before 1969 shall continue to be a citizen of Ghana. It therefore means that if before 1969 you were a citizen of Ghana, after the coming into force of the 1969 Constitution, your citizenship could not have been taken away from you. Once you are a citizen, you continue to be a citizen. There have been cases reported in our law reports where some people were taken to court because they claimed the government that they wanted to deport them back to where they thought that they came from. And on each of this occasion, these people have succeeded in claiming their citizenship of this country. There is one that is titled Bruce and the Commission of Police. It went to court after a lengthy deliberation to and fro. The court held that once either of his parents was born in Ghana, or grandparents was born in Ghana, or great-grandparents was born in Ghana, and he was born outside Ghana, it doesn't matter where he was born, he was a Ghanaian. Let's go to Article 6. Article 6 also talks about a person born in or outside Ghana after 1969 became a Ghanaian if either of his parents was citizen of Ghana. So it's straightforward. So let's go. 1971 is not different from those ones that I've read to you already. And then it talks about before independence. This one talks about before independence. This one also talks about after independence. So we can skip those ones and proceed. Then in 1971, there was another Ghana Nationality Act. Section 1, 2, and Section 4 are not also different from the one that I've read. But just out of abundance of caution, let me read Section 1, 2b to you. I think you've left something. The something is missing over there. Or he was born in Ghana, something is missing over there. But let's read Section 4. A person born in Ghana or outside Ghana after 1969 became a citizen of Ghana if either of the parents was a citizen of Ghana. So once your parents, either of your parents or grandparents, was a citizen of Ghana before the said date, automatically you become a citizen of Ghana either by birth or by descent. Earlier on, I did state that it is important that we all, if we don't know our histories, we should begin to learn or look for our histories. Who are we? Who are our parents? Who are our grandparents? And who are our great-grandparents? Let's proceed. The 1979 Constitution also came with its own formulation of citizenship law, and it's not different from the one I've read. And then 1992, the current constitution that we are using. And this is what Article 62 says. A person born in or outside Ghana after 1993, that is, it is in 1993 that the Constitution of Ghana that we are currently using came into force.
became a citizen of Ghana if either of his parents or grandparents, his grandparents is or was a citizen of Ghana. So in order to know your citizenship, you have to trace back to the period just before independence and immediately after independence. Let me also state this, that apart from citizenship by birth and descent, descent here means that either your father or your mother was Ghanaian, or your grandparents, or either of your grandparents was Ghanaian. You can also acquire citizenship by marriage. By marriage. If a Malian comes here and marries a Ghanaian, either a man or a woman, that Malian that marries a Ghanaian doesn't automatically, let's note this, doesn't automatically become a Ghanaian. If he wants to become a Ghanaian, he or she wants to become a Ghanaian, then he or she must go through what we call registration. There's a process that he or she has to go through before he or she becomes a Ghanaian. And once he or she becomes a Ghanaian, and even after the dissolution of the marriage, he or she will still continue to become a Ghanaian until he or she renounces his or her Ghanaianship or Ghanaianness or citizenship. A child of less than 16 years, if he's adopted, he or she is adopted by a Ghanaian, that person becomes a citizen of Ghana. It doesn't matter where he was born, it doesn't matter the ancestry of the child's parents. The child's parents could not necessarily be Ghanaians, but once a Ghanaian has adopted that child becomes a Ghanaian. It could also be by naturalization. It's a process. It could also be by registration. One can also acquire dual citizenship. Before, that was prohibited. But now, you can acquire dual citizenship by becoming a Nigerian or a Senegalese and at the same time, doubling as a Ghanaian. Let me rush through. What are the takeaways? The takeaways have been listed. As at 1948, all inhabitants of the British colonies in West Africa were British subjects or citizens. All persons born in Ghana before or after independence were citizens of Ghana, if either of their parents or grandparents were born in Ghana. So they are there. Let me skip. Persons, let me skip. Okay, so having dealt with citizenship, I want us to talk about something which has become very topical, especially within our Zango communities. I remember when I was the Zango coordinator, a lot of people used to come to me complaining that they go for A or B, they are told that they could not have come from any part of this country because of their name or because of their tribe, etc. This is a systemic problem. It's a systemic problem. It's not the problem of Party A or Party B. It is something that has been associated with our system since time immemorial. The fact that maybe you were Wangara, or you are Hausa, or you are a Musi, the mistaken impression by some people is that how come down a Wangara man says that he comes from Akufo, or he comes from a part of Kumasi, or he comes from Mochizongo, etc. If you ask me where I come from, I tell you I come from Akufo. Akufo is predominantly Akan or Asante community. It is owned by the Ashantis, but that is where my great-grandparents, as I narrated, came to live. They gave birth to my grandmother, they gave birth to my mother, where they married, and you were born in Kumasi, but you also grew up with school there. So I always come to my hometown, and nobody can stop me from using Akufo as my hometown. It's like the same way, if we are Hausa and you were born in Mosizungu, or any suburb of Accra, where you grew up and found your parents where they were living, that place is your hometown.
And I've said hometown is not a determining factor for citizenship. Okay, so in fact, there is no definition of hometown in our laws. There is no definition of hometown in our laws. But hometown can be referred to as a place of birth and where one grew up, lived, or living. Or where one's parents were born or lived or still live. Or where one grew up. Or where one has familial ties with or ancestral or tribal connections or affiliations. So that is hometown. The Constitution doesn't define hometown. Okay, so it's difficult, legally speaking, to pinpoint to a provision that says that a hometown is this. A hometown is defined as this. That is not anywhere in our laws. However, a birthplace is the specific geographical location where you were born, not necessarily where you come from. You could be born in your hometown, which can also qualify as your birthplace. You could come from Medina, but you were born in Kumasi. Okay? Or you could come from Medina, you were born in Medina. Okay? That is why in the definition of hometown, I said where you were born and you grew up. So there's nothing like a birthplace determining your citizenship or hometown determining your citizenship. So let's go to rights of a citizen. The rights of a citizen, that is a hiking in Ghana. Every citizen of Ghana enjoys every right that any other Ghanaian enjoys. The rights are plenty. They are, in fact, they are spread over our laws. And then the 1992 Constitution is not the only law of Ghana. There are plenty of laws. So I can't refer to all of them. But I have taken my time to just list out a few of them. Right to life, right to practice any religion, right to join any lawful association, right to vote and be voted for, right to join any of the security forces. It is your right. Just as any person in Ashanti or Bono East, Northern Region, Central, can join any of the security forces. Like our brother is now a very big man in the police service, a Hausa man, a Fulani, a Wangara man, a Muslim man, or any other person who I would call a settler citizen qualifies to be recruited into any of the security forces. Because there's no discrimination in the enjoyment of the rights. Okay, and you can seek redress. You can go to court and assert your right, that my right is being trampled upon. So the court should give your rights back to you, or should protect you on the matter of your rights. But you see, the responsibilities of a citizen are tied to the rights that you enjoy as a citizen. You see, it's not about the two are inseparable. And the Constitution says this. It lists a number of duties or responsibilities that every citizen of this country must uphold or observe. One, for instance, to uphold the Constitution and the laws of the land, to respect the rights and freedoms of others, to help maintain law and order, to continue, blah, blah. It's plenty, and the laws are scattered. They are not only within the Constitution, that's the 1992 Constitution of Ghana. We have several laws that detail out rights, that detail out responsibilities and duties. Let's proceed. Okay, I'm done. So, if there is anything that we didn't understand or don't understand, because I've had to rush through the presentation because of lack of time. My number is for them. You can call me anytime. If you want further and better particulars, I'm ready and willing to give say to inshallah for us to understand the historical context within which our citizenship law is situated. Thank you. Thank you very much. As Law Consort, he has given us a lot of education. One lokaci mun san amma mun kara ganewa wane ne dan Ghana. Na ce ke Ghanaian ne ka san abin da ya bai kabar ka zama Ghanaian, amma
abin kari shine so da yawa ya yi batun birthplace da hometown. A yi haƙuri, iyaye in kuka je hospital in kun haihu ku bar a yi birth set tun wurin nan tun wannan lokaci. Abin matsala ne so da yawa mutum ya yi girma ya samu shekara 40 yanzu ya yi birth set. Shi su tambaya kamar wannan ka zama ganiyan yanzu ake tambaya. Amma an yi wannan takardar aihuwa lokacin nan sun gani lokacin da aka haife ka nan 1970, 1980, 1950 nan ya gwada kamar kai dan gari da already. Amma ka yi girma ka samu shekara 50 yanzu ka je ka yi birth set sabo shi a yi shakkan ka. To akwai wasu da ke shigo gari su yi birth set sabo ba da wani sun yi bincike ba, wani ya yi aure wata in sarrafa bi process ya zama dan gari shi ce tun da dai ya aure ganiyan shi kuma ya zama dan gari shi ce za shi gana ka za shi birth set wannan ke kama masa akwai hankuri mu kokarta wurin aihuwa a rajista yaro tun wurin shi kenan insha Allah wannan zai kawo mana sauki. Let me acknowledge the presence of Dr. Salisu Abokin Ango, who is a clinical psychologist at the Kolebu Teaching Hospital. If he's in the house, let's see him by hand. Thank you very much, Doc. Lokaci na hali na kira wanda zai magana, bayan ya yi magana shi babanmu shehunmu ya yi magana shi mu dasa aya isa yi mana hankuri. This is where I call on our brother, the Deputy CEO of National Identification Authority, Alhaji Muhammad Nazir. Thank you very much. I'll start on the existing protocols were established by the previous speakers. But I recognize our father, Sheikh Yahya Amin. All praises due to Allah, Lord of the world. I'm deeply honored to stand before you here at the National Mosque to reflect on the theme that is not just academic, but the very story of our community. The theme, cultural exchange and integration, Hausa influence on Ghanaian society, with special focus on national identity. To arrive at whatever I'm going to say, it requires that in this age where intellectual dishonesty is a punishable offense, to make references to Dr. Mahdi Adamu's book, The Hausa Factor in West Africa, and then Peter B. Clark's book, West Africa and Islam, and then the third one, a book launched just last week by Dr. Al-Hassan Mohammed, the former Deputy Governor of the Bank of Ghana, there to say the Islamic influence in Ghana. Ladies and gentlemen, I also bring you warm greetings from the National Identification Authority, as well as His Excellency John Dramani Mahama.
But today I speak not just as an official, but as a fellow citizen, reflecting on the simple and powerful truth. Ghana is a nation driven by a movement of people, of ideas, of faith and culture. Our history, the caravans, culture, and the making of the Zongo. Long before a line called Ghana appeared on the map, our forebears were on the move. Caravans traded the trans-Saharan trade routes, linking great Hausa cities to Talaga and Wa, to Kumasi and Elmina. They came with kola nuts, leather, and textiles, but they also carried with them language, dress, music, food, and faith. From this movement grew the settlement we call Zango, cosmopolitan quarters, where strangers became neighbors and neighbors became family. In Zango, a child could learn Quran recitation at dawn, begin in Hausa by midday, hear Chi and the Bani afternoon prayers, and dance to highlight under the evening sky. Movement did not dilute our identity. It multiplied it. The very word Zango, meaning a stopping place, tells our story. Our forefathers did not just come to trade. They came to stay, to build, and to contribute. We are not guests. We are stakeholders with a historical legacy. Our contribution from the margins and the mainstream. Let us be explicit about our contribution, ladies and gentlemen. Hausa and Zango influence is woven in the very fabric of Ghanaian life. In commerce, from the sale of kola and cattle in the past to the modern supply chain and small-scale industries today. Think of the famous A-times, and the host can place the picture of the A-times for me. All right, thank you. Think of the famous A-times trunk we still use in our schools. That is what you are seeing on the screen at the moment. They were all born out of innovations from Zongo, because we've used this item for so many years in our country. But we are proud to say that this is one of the contributions of the Zongo, because this is what people like Alhaji Jibril Mada and my Sheikh would admit and attest to this, brought to this country as Zongo person we have used and continue to use without any recognition. This is time we, mention or say loud our contribution, just so we'll be recognized and be given our rightful place within the society. In culture, suya is now a national snack. Tuozafi is a national treasure. The babariga and hijab are national symbols of style and faith. Our music, our food, our film, Ghanaian urban life is unthinkable without Zongo creativity. We should be proud of this. In civic life and faith, our chiefs' palace have long mediated disputes and supported community welfare. Politically, Accra's Sabo Zango was a beehive of political activity even before the birth of the CPP. Leaders such as Baku family, Malam Marukariki, the Mustafa Awero, and the young Brahima Muhammad, among others,
Association Party. Later, with the rise of Dr. Kwame Nkrumah and the CPP, Zongo leaders helped establish the Ghana Muslim Council and the Muslim Youth Organization. That is today being replicated by the two major political parties, one calling it the Zongo Caucus and the other calling it the Nasara wing of their party. Notable names like Malam Seydou Dogo, SS Shado, Labaran Mohammed Brahma, Malam Abdullahi Kuka, and many more stood tall in our nation's history. The following Zongo youths also rose to prominence in the CPP. The likes of Tairo Atata, Chale Abubakar Muhammad, Alaji Sinari, Ahmadu Alasa, Champion Joker, and others played their part in national development. In sports, need we remind ourselves of the heroes like Baba Yara, Mohammed Polo, the late Alaji Sani Abdullahi, the former Imam of Western Region, and Abdul Razak. Zongo talent has lifted Ghana's name in football and beyond. And today, this very national mosque stands as a physical and spiritual symbol of our deep-rooted contribution. This is not footnote to Ghana's story, it is central chapter. In journalism, we cannot forget the Imam Abbas family, the Abdulkader English family, and Alaji Sise, who is here with us, all contributed their quota in journalism to move and shape the country's destiny. But we have challenges, and one of them being the false duality, but it's also a new opportunity. Yes, despite this legacy, we still face persistent challenge. The false idea that one must choose. Are you a Ghanaian or you are Hausa? This is false dichotomy. The beautiful truth is our identity is a harmonious whole. We are Ghanaians and Hausa. Our heritage does not subtract from our Ghanaian. It enriches it, it strengthens it. I'm happy my colleague, the lawyer, Arafat, explained things to the understanding of everyone. We at the National Identification Authority don't bestow on people nationality. No. What we do is to register people who have been who are Ghanaians by law. It is the law that makes one a Ghanaian or a non-Ghanaian. But our job recently came with a lot of challenges. As if to say we have not finished dealing with the identity of our Zongo people when it comes to such national registration. There is a new canker brewing up. And that is the canker where people who just come to integrate in the Zongo quickly go ahead to want to acquire Ghana card and other national documents. With the support, most of the time, of our own people. Ladies and gentlemen, we are still battling to understand who, by this time, would have taken the issue of our nationality to court. And to remind my sister Jamila, today in the Zongo we don't talk about education. Because there is not a single house in Ghana today of the Zongo descent that has no graduate. There is no a single big family in Ghana that has no single lawyer in them. So it is with doctors and nurses. So we fulfill that part. We are proud of that. What is left for us is to justify
fact that you claim Zango Kano or Zango Tuta is your hometown, and someone refuses that, have you taken it to court? You should, because that is the only way to settle the matter. Can we continue to sit and watch people dictate for us? No! Nobody will do that for us. If we can contribute and do money, we can contribute and build houses. We can even take people to court for the issue of Ghana. Why can't we take people to court on the issue of Ghana? This is the time, ladies and gentlemen. We must, and it must be now, begin to challenge processes and issues, and also push for the agenda that moving forward, in such situations, we want to believe that using place or hometown is detrimental to the ordinary Zongo person. So from hence, documents and processes must have place of birth instead of what? Hometown. This is the time. Who is pushing for such ideas? Let us quickly, collectively, support each other into implementing such things so that the next generation who will come after us can be proud of what we have done. My brothers and sisters, let us remember, our story is one of movement, of resilience, of contribution, and of unity. However, our quest for total integration and elimination of discrimination, as promised by His Excellency John Dramani Mahama in the NDC 2024 manifesto, is threatened by the attempt of some unscrupulous people to obliterate an already fragile situation with the attempt to register unqualified Ghanaians in an attempt to satisfy their whims and caprices. This conduct poses a serious threat to the nation's identification system and must be discouraged by all, as it poses danger to our register and further aggravate. Deputy CEO, National Identification Authority. Thank you very much. This program is supported by Trillium Industries, industrial company. They are the producers of Verna, Bigo, Rush Energy Drink, and we have the CEO. One of the marketing managers is in the house with us. My brother is one quiet person, and if you see him and he says he's a marketing, I doubt how he is able to handle that, because he's very quiet and gentle. He's someone who doesn't want to be spoken about mostly. So we say a very big thank you to Trillium Industrial Company for the support. Quickly, we have to lay a foundation before our Sheikh Memartaba Sheikh Yaya Lamin, before he speaks. Ya kamata a yi mai shifida. Shi sa wanda zai taimake mu wannan shifida shine babanmu mai martaba Dr. Kailani, shine wanda zai mana shifida. A tabbir jama'a taba mai, a taba mai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, MC, for your very beautiful introduction. Mr. Chairman, let me very humbly crave your indulgence enterprise that we've been visited on. A very wonderful, personal person, a very relatable person, somebody who is cut for both the young and the old. Somebody whose impact on the socio-religious ecosystem within our community is so profound
so wonderful and very, very appreciated. Ladies and gentlemen, our keynote speaker this afternoon is a person of a very remarkable knowledge in the socio-cultural life of our Zongo community. Should I even add religious? I was quite fortunate to attend the function at the Bank of Ghana's auditorium at the University of Ghana, where he was conferred a doctorate degree by an Ukrainian university. So when you hear some of us call our keynote speaker Dr. Yahya Amin, it was something he earned by reason of his knowledge in Islamic theology. This university came to Ghana to really work on the religiosity and the theology of Islam in our country. And it was by no means, it wasn't by accident that they settled on our keynote personality this afternoon. And I was privileged at that function to actually make a solidarity speech. When I finished the speech, one of the professors who were involved in profiling our keynote speaker told me, Alaji, come and sit with us. I said, no. I'm sitting with some people. So, no, we need to talk to you. Ladies and gentlemen, I must confess that what that professor told me about Yahya Amin, I've never mentioned it to him until today. He told me he was very, very excited and highly privileged to know the pedigree of Yahya Amin in the course of their profiling him as a religious authority. So I felt very touched that Almighty Allah has brought me very close to Yahya. And I want to tell you that there's something I know very well. I'm going to enjoy this later. Seriously, I'm going to drink from the fountain of the knowledge of Yahya. Ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Sheikh Yahya Amin to have this conversation with us. Thank you so very much. وللأرض غالبا يسوق سغاب والملائك تتبع وجيد رسول الله أن محمد وجيد رسول الله يشبه دميتان إذا فرق الأشعار يبدو ويدمع وكميل المكنون والمسك رقه فمثل رسول الله لم يهزم أجمع وآدم الخلق الله عدل خلقه من الناس أصحابا من الناس يرجو ويعدم للعالين يعصفنا له ملبوس وطيب فايق يجالس أقواما والأصوات ترفع وينزع أعيانا يولف مرة وما غاب من خلقة البشر وما رد الدين دار سعد الذي يجعل داخل ويرجو ويرجو وعالم وأسعى من مدى قول شيخي أبرق بدا له المرابي الموت. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. muka kujerar wanda mazauni mai albarka shi alhaji abdulgani kusiri masu martaba sarakunanmu na addini manyan malluma shekarai iyaye maza da mata da samari na hausa wanda kowa da shi kuma samari ne na hausa manyan malluma da suka faɗi da mu a nan ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kan al'ada zama ya haɗa mai irin wannan kuka koyi ne da shekul islam inshallah da ibrahim yas da na halin tabbata gare shi cewa jama'a mu ce alhamdulillah ƙara cewa alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ko da wa Allah sarki wanda cikin ni'imarsa da falalarsa ya tara mu wannan farfajiya mai albarka saboda mu gode masa akan ni'imomi wanda ba su da iyaka da Allah yi mana ni'ima da cewa Allah ya samar da mu ga wanda ka samu kanka a filin duniya wajibin ka gode wa Allah domin akwai halitta masu ɗimbin yawa wanda har yau Allah ya ga daman ya halishe shi kansu duniya idan ka samu kanka a filin duniya ka gode wa Allah domin filin duniya Allah ya shirya shi kamin mutum Allah ya tsara yadda filin duniya zai kasance a tashi alkiyama kafin mutum aljan ya riga mutum zuwa duniya dabbobi su riga mutum zuwa duniya tsuntsaye su riga mutum zuwa duniya ƙwari su riga mutum zuwa duniya sandararru kamar duwar wasu itatuwa sun riga mutum zuwa duniya narkakku kamar ruwa kamar oil da wasu sun riga mutum zuwa duniya don me Allah ya kawo ne duka Allah ya kawo su ne don su yi wa mutum hidima shi mutum ka gane haka sai ka san kai nan ba wani abu ne karami ba a gaban Allah Allah ya daraja ka yi shi da wayannan duka ka zo ka tarar da su yi ma hidima shi Allah ne mai za ka ce masa da mai ta mutum sai ka ce alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ikonsa yau kai mutum da ya ce ya karrama da ya ce kai ba kai da mutum ba kare da ke tsaron gidanka shi ne kai karen nan kai ne shi ba shi ma'ala nisa don Allah fa'alu ne lima yurid abinda Allah ya dama shi yake yi sai Allah ya ce a'a ba kai ne karen ba kai ne mutum da daraja ka ni shi kare ya yi hidimin ka ya yi ma tsaron gida ya yi ma farauta ya yi ma duk abin da muke bukata Allah ya me za ka ce masa alhamdulillah. Allah ya ce a'a kai ne rago da shi ne kai da dama Allah ya yi kiwon ka in ka yi kitse ka mai yanka ce da yara su shi me za ka ce ma Allah la yi sa'alu amma ya fa'a wani bai tambaya Allah me yasa kai ko kaza amma shi Allah ya ce kai ne mutum rago shi ne rago ka hau doki ka soke taguwa ga sunan da ba su da iyaka shi kasancewa Allah ya kafa duniya ya bai da kai mutum wajibi ne ga gode ba dan Allah ya bai da mutane kuma Allah sai ka samu kashi in ma shakiran wa in ma kafura in
ma ka zama wanda Allah ya wa falala ma ce falala a baka abu ba tare da cewa kai wani abu ne an ga dama ne kuma aka yi Allah bai da musulmi wasu kuma Allah ya musu adalci menene adalci adalci a wurin mu wasu shayi fi mahalli ka ajiye abin da ya kamata ka ajiye shi ne adalci amma wani Allah subhanahu wa ta'ala in mun ce adalci abin da dai ya kamata ga mutum ya kyautu ga mutum ya masa shi ne adalci da Allah ya mana falala sai ya zabe mu shi mu musulmi alhali musulunci jama'a ba wani abu mafi kyau irinsa ba wani abu mafi tsada irin musulunci ba a samun shi a banza musulunci ba a gadonsa musulunci ganin daman Allah ne zai baka Allah ya halku ma ya sha wa ya tawo ilai man anaba Allah ke halitta abin da dama amma sai ya zabi wanda yake so ya waye masa inda gado ne annabi Adam alayhi salam Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da iko samu shi da hannuna na halicce shi Allah subhanahu wata'ala ya shaɗi da Adam ka zama almajiri na ni zan baka karatu wani mala'ika bai alfahari shi gwada maka karatu wa allama Adam al-asma'a kullaha yace ya kai da Adam ina son irin abin da ake man ai maka na halshe mala'iki na halshe ruhani da shi kusa wa kowa su jada sai ne Allah amma kai na bada da mala'ika su yi masu jada annabi Adam alaihi salam mala'iku suna so zama halifin Allah a ban kasa ruhani suna zama halifin Allah a ban kasa hatta azazilu mun ci azazilu shi ne iblis ko shaitani ya so a ce shi halifin Allah ne a ban kasa Allah ya ce a'a annabi Adam shi ne zabai zama halifa na a ban kasa jama'a ɗana da Allah ya ba annabi Adam alaihi salam 41 wanda ya fi so shi ne kabila Allah ya ce to ni wanda ban so shi ne kabila inda zaɓin Allah ne inda zaɓin annabi Adam ne alaihi salam ya ce Allah ba ni kabila Allah ya ce a kabila ni ban so shi to jama'a mu kuma da wani bincike ko ne Hausawa ko ne Yarbawa ko ne Tambawa ko ne Fulani ko ne Bari-bari ko ne kaza ka gane ko iyayenmu Yarbawa Hausawa da Mubawan nan shi sun kai annabi Adam alaihi salam yanzu annabi Adam alaihi salam Allah ya ki karban dansa sai mun yin kusuwa ne yan Najeriya ne yan Gambia ne yan Sierra Leone ne yan Iran ne sai Allah ya kalle mu ya zaɓi ba mu musulunci Allah da musulunci annabi Nuhu alaihi salam ya shekara wani 50 yana ga yasa bayan Allah ya zuwa ga Allah yara kudu Allah ya bashi wanda ya fi so Kan'ana Allah shi ni Allah ba su Kan'ana ya kai yadda ke cewa ya ubangiji na inna bani min ahli ɗana Kan'ana ina cikin iyali na kai mun alƙawarin cewa iyali na duka da ni ka samar da mu Allah ya ce innahu laysa min Kan'ana bai cikin iyalinka innahu amalun ghayru salih ko innahu amila ghayra salih bai cikin iyalinka da maka alƙawarin za ku tsira da yasa a kowa kan nan ne Allah ba masa duk abin da ke duka ne amma na yau ban masa ko a'a dan kan nan ya aikata aiki da ke ba da kirki ba dan annabi Nuhu wanda fama cikin bautan Allah girman addini shekara 50 za guda ɗaya a cikin ayansa guda 4 kuma ya roƙi Allah ina son shi Allah ba zai zama musu Allah shi ban ba shi musulunci shi mu Allah ba musu Allah ba zama shi kan sai muke gode wa Allah da'iman ita za mu jera ita abin na ba mu da kai kalmar ya zama haka in za mu yi zance na wani Hausawa ko Hausa ko
ko samarin Hausa ba mu zance musulunci ba kamar gangan jiki ne ba kai ko mai aka ɗebe jikinka hannu ne kafa ne zai yi ka rayu amma aka rasa kanka ba za ka rayu ba akan haka kafin ka zama bahaushe ka zama kulani ka zama barbarware ka zama kowane irin kabila ne ka fara zama musulmi tukunna ka san Allah ya baka komai ka rasa a duniya har ka samu musulunci ka ce Allah na gode maka na samu komai akan haka musulunci ne ya musulunci da ba kowa ya san musulunci shahadu san la ilaha illallah annabi muhammadu rasulullah sai sallah azumi zakka haji ko musulunci amma mu komo ran mu tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene musulunci don wani manzon Allah ya nuna mana Allah nan kuma kai ba Allah ya kona ka in ko kai Allah ya masa kuma ko bai kyau ka shiga aljanna Allah ta mamma aljanna kuma mu tafi manzon Allah kai ma wurin ka menene musulunci kamar sai manzon Allah ya ce da kuma Allah wani kona ba sai المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمي ne a wurina shi ne kuma musulmi a wurin Allah ba sallan ka azumin ka zakar ka haji a ba shi ba dan wanka musulmi ya kukuta daga harshenka da hannunka kai da musulmi yanzu zan tambayi kai tambayi kanka tambayi kai shin ne musulmi ne ko wani kwarai ina sallah ina azumi ina saka ne alhaji ne tambaye kanka tambaye kanki shin yan uwanki musulmai sun kukuta daga harshenki daga harshenka in dai kai musulmi in a'a kuma kai nazari ka bai cikin kanka da kanka hannunka ba ka rubuta wani abu da zai cutar da ɗan uwanka ba ko ka taɓa rubuta in ka taɓa rubuta tabbata musulunci ka bai cika ba na ki ba ta cika ba musulunci wannan musulunci na shi ya haɗa mu baki ɗaya idan mun gane mu musulmi ne don ba mu da lokaci mu zo da ce irin wannan ba sai mu komo mu a nan yau mun mutanen wani ƙasa ne mun ɗan gane musulunci ya haɗa mu ƙasar Ghana ta haɗa mu ina jin amur bayanai wane ne ɗan Ghana duka amur bayanai su kan wannan karatu da suka ba mu a ba mu mutum na neman passport kuma yawa ina neman benedi na shaka a'a sun mana bayani sai dai ya shawara da mu da muka shi ko da muka sani ko dama ku karantar da wa'anda ku sani ba ko ina kake gaba da san kai dan gane ne sun farkar da mu kar ainihin masu taimakon ma fasfotin nan su ce ka yi kokari ka ce ka fito salaga ka fito yanki ka fito gari da ba a san ka ba ku san garin ba ba ka yin yare su ka kai da kai wannan ka nuna kai mutumin gane ne dan akra dan sabon zango dan shukura dan nima dan hosta sun farkar da mu su ne sarauta yau da jiya cewa in wani zai ja da kai ka kai shi ko za ka yi nasara a kansa kaga wannan karatu ya ishe wannan ya ishe da wani kawai wannan kuka je a harasar su ya ishe mutum mu zo mun yi karatu wanda za mu karantar da sauran jama'a mu a cikin bayanai da aka yi an ce babban sarkin mu alhaji babu kushi da kara musu rahama kuma shi wa malamin mu alhaji usman alhaji mungo ba ka kuma ce ko malamin nan
duk wanda ba aka haife shi daga yau zuwa ga zama dan Ghana balle wanda ma ci da sun haife shi kafin ya koyi ilimi ba ya zo suna nan kuma ya yi wannan zance sai yau aka samu antipodes ai magana ne ka me ya dalilin antipodes bayan gane ne sun gwamnati su ne aka zo ranar musu da gane me ya haka abu biyu na farko dai yana da kyau idan an ce ne shi Allah ya zaɓa ka yi tarayya da shi ka taimake shi da addu'a Allah ya ba shi nasara abin ya yi kyau mu duka mai amfani inda wani ya sake juyawa kuma da juyo wuri wata rikar ayyamu to za mu yi wa haɓai da nasu ya Allah in yau wanda ya yi sarauta gobe wanda ma ya yi yadda ake yi kenan to amma bayan an samu wani kuma ya yi nasararsa sai muka nuna mu ne mu ba mu bayan shi muna nan ne muna islamu inda fira inda na al-islam islam a ce ya haƙe su yana gani irin wani mutane suna iya su dame ni a lokacin da ake ta an waye irin yau ne yana son ya tafi musu a tsaya musu kuku tsaya wa wasu mun yan gane ne ba aiki da rikotu amma a lokacin da irin koyon musulunci mu da kuma ainihin ilimin zamanin da bai yawa ba aka iya ko a'a an haɗa su ne ana interpretation ana kuma kai idan ina ne ma idan ka fito saboda yana tsoron ka a detention ba akwai detention lokacin sanin kuma deportation sai yana gudun ka a detention sai sha'a ne ya ci kudin ya ci kudin a nan su kudin kudin da farko kenan na biyu kuma suna da influence a cikin mai a cikin cikin da labarin addinin musulunci kuma a lokacin nan wata musulunci ba wata shi ake ba me yasa ayi musulunci su ne ainihin farko a yayin da turawa suka zo kamin ku su zo muna da kuɗi da muke ci ko shi ne ya wara haka ne ko biyun nan shi ne kwanyon kuɗin nan shi ne kobo ɗan da ko da ji ba an kare ce fi ɗaya da yawa biyu mana ya wara biyu fi ɗaya guda kuɗin nan shi ne kobo kenan ko abin da ake ciki da turawan suka zo su wane ne wayayyu da hankalin su ya abu da sosai sai musulmi wannan musulmin nan suna da rubutu suna da fahimta suna da littafi za su yi kuɗi za a kuɗi da muke ci daga ƙasa ke kirinsa ƙarfi tulilla ana cin zinariya ana cin azurfa ana cin jankashi ga sunan ne sai suka yi mana kuɗi da ƙarfi yanzu takarda aka yi mana wannan takarda da aka yi mana da za mu yi amfani da shi da ke rubuce muna da harasan gana da yawa muna da hakan ajanci muna da ainihin akan ga suna da akaranci me aka rubuta kan kudin an zaga su ne 10 ban ɗaya haka da kuma karmai a shirin kowa ya san akwai hausawa akwai hausa a kasar rana a wani lokaci kudin da muke ci ba rukun wani yare a gane da shi mutum ne hausa amma kuma da alƙalami na larabci ban ɗaya su ne 10 ban 5 yanzu da ya zo ne bayan turawa sun tafi sun sake mana yau mu hausawan nan kuma bayan ina mana ba su abai da hukumar ba an fara broadcast a wannan lokacin nan sai ya za su abai da broadcast suna cin
farko ta gani min Hausa sannan ka sauran da kwani zima yau me ya kawo muke kuma cewa mu Hausawa mun yan gari ana da cewa har an gogo an ce Hausa ba harshen gani bane harshen gani mun yadda ba harshen gani bane amma ka zuwa cikin tsari na neman passport ba cewa kai wani irin tribe ne kai wani irin kabila ne ba ta bayan ka shi wanda ke taban ganin kai wani irin kabila ne shi ka cikin fawon nan da aka bani babban kabila ce irin wannan duka ya kamata mu koyar da junanmu idan mu koyar da junanmu shi ga wani wajen an wuce wuri musulmi ɗan Ghana kuma ɗan zango in ka fita musulunci sai ka zo Ghana ka fita Ghana sai ka zo zango wane ne ɗan zango kuma in an ce zango wani harshe ne kowa ya san an ce zango harshe ne na Hausa Hausawa ne aka ba su kuɗi za su sata din za su zauna su da jama'a sai zama zango da wannan zango da muke da shi yau a ƙasar Ghana in an faɗa mu baki ɗaya don Allah wasu rashin Ghana ku su yawa ba kun fi yawa adadin mu duka zangon nan Hausawa sun yaji don mu akwai Yarbawa akwai Fulani akwai bare-bare akwai Shambawa akwai Rahumawa kowa na wurin dukkan nan baki ɗaya idan ka kokari kwana ne dan wanka ne dan wanki ne sai mu samu haɗin kai idan mun samu haɗin kai duk abin da wani region ne ka tara shi ne damu 1936 da ne da baban shi imam mun yi wani alhaji Idris Muhammad yaransa yana kasa wannan lokacin ne Ibn Chambers ya shigo ya gaya da malam ya wuce Idris Muhammad sai ka san shi ya ce no shi ga own imam you don't know him ai wannan shi ne deputy chief imam bayan ya wuce sai yana cewa malam ana cewa da shigo shi musulunci kuma na san addinin da nake cikin musulunci ne ina sallah ina azumi ina zakka haji dai a hana mutuwa ne amma Allah ya sa tun ba gane da abadiya bane na je na haji na rakumu yace aikin haji 1982 Rollins ya yi kira na yace kullum ya yi kira na yace kusan haji kunna ya za ku yi babu da kuɗi ya za mu yi sai na ce mishi hajji da rukuni ne cikin musulunci ko da mutum biyu a Ghana a samu a kai su sai aikin hajji ya ce na ba ka kai ka organize lokacin muna da Ghana yawa sai da kuma 250 a samu mutane 250 su biya su kai ya ce na kira wanda kamata kira ya ce na kira ɗanka yana ga mana Abbas Ismail Abbas shi na kira shi na kika wanda kamata a zuwan a shawarta ya ce ambasadon nan na ainihin Saudi Arabia amiri na ne na je wurin shi sai na tuba na shakka Ahmadiyya ne sai shi kwarai ya kawo haka ya ce mutanenka sun zo sun ce an sa aikin hajji hannuna saboda haka da ni ba musulmi ba ne Ahmadiyya ne shi sa ya ce ɗaya abin da aka yi kenan ce na biyu ina zaune gidan da idan wani ya zo ba musulmi ba ne za shi rukun man ya zo ya tafi wani ya zo ya tafi ko su nawa ne wuri na inda nufin ga ya musulmi ɗaya ya zo gida ya zo su yi rani gida
dole su ce wanda ya zo da kai ya gani shi mutum yake ya ce imam wanga addini na shiga ya ce imam mu da muke ga limamanmu muna biyan su amma ina tafiya lokacin ina lokacin shi kusa da fadama ya ce ina tafiya ga ruwa ana yi ina cikin ruwa za ni gida sai na ga chief imam tara fasa alai ana masa rahama na ga shi yana station ana kokara samun shi lema a sa masa sai ce a kira ni gogon nan kai a sa shi wurin kai shi gida ko limaman ku babu da tunanin yadda za ku yi ku sami shi ma abin hawa sai ku ce ni shigo cikin ku wallahi abdullahi na da idris muhammad to damu mu kenan mu musulmi a yau mu musulmi mu yan Ghana mu yan Zango mu kuma Hausawa muka samu haɗin kai muka so junanmu ba mu jan kafan junanmu muka tabbata muna mummunai wani manzo Allah ke gaya mana mu'mini dai bai zama mu'mini a tarihi bala a kan imani fi kulli nafsihi sai ka soma dan uwanka abin da kake so kanka in an ce wani ya samu matsayi alhalin ni MPP ne sai aka ce ga Nazir an ba shi wani matsayi duba ni dan uwana ne musulmi ne dan Zango ne ba Haushe ne ba Yarbe ne ba Tukuli ne can ba can ne ni murna na ji daɗi ko da yake NPC ne ni MPP ne ni murna ji daɗi shi ma an ce da Abdalla ya samu ya murna ji daɗi a matsayin musulmi wanda shi ne an yi imani in mun samu wannan a lokacin da lamarin mu ya bukatun muka zai biya in wance kuma mu kan zan muke Hausa kuma ce lalle ce me yi wanda ake zama baban shi kakansa ba Hausa ko ba Hausa a'a yau mai harshen Hausa zo mai harshen Hausa kowane irin kabila ne yana Zango yana cikin mu haɗa mu yi da shi a jama'atu rahmatu jama'a hatta wanda yake ma ba musulmin ba ne amma ya rabu da mu yana zangon mu yana jin Hausa yadda ya kamata zai cutar da mu ba mu cutar da shi mu yi kokari mu jawo shi ma cikin mu yana cikin wannan taro namu wannan kungiya namu don Allah ya ce wa in akhadhu min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalamullah in dai cikin mushrikai matsafa yace zai makotaka da kai ya manzo Allah sabbi shi kyakkyawan halayenku kyakkyawan ɗabi'unku ayyukanku masu kyau ya kai ya toshe isan addinin ku da kai zama kuma ya shiga ake ba lalle shi kasan kamar lan ba da wasu kyakkyawan mu'amalan da su ya sa su masu zama su zama irin wani an ci mai jalasa duk wanda ya zo na da mutum ya zama wani yasa ko wanda mu ya san karfe ne wuta kuma wuta ne to amma ya baka mamaki mutum ya zai ce wallahi ya sami da zai karfe ne ya kone ya yi to da na ji na kama karfe ne sai kona zai yi ko ayyada da wani kusa na shi amma idan karfe ya yi dangantaka da wuta ya zama me ya zama wuta a takaice ba lokaci don zaune aya Allah ya haɗa Thank you very much. Godiya muke. Mutu mai martaba Sheikh Yaya Lami mun gode kwarai da gaske Allah kara kiyaye ka. Akwai sanarwa da dan ina ji ba da bata lokaci ba kamar yadda yake ko riga mun gabatar da wasu sarakuna da magajiyoyi kamun wasu su shigo to har yau za mu dora daga inda muka tsaya muna tare da Alhaji Rufai Tanko Nuhu wato sarkin samari na Western Region baki daya shine kuma ambassador na Council of